Check. A very good morning and a humble request to everyone to please settle down as well as put your cell phones on silent mode. Good morning, everyone. This is your host, Lippy Goyal, and I welcome you all to W20, Women 20, an official engagement group under the D20. We are here in the milk capital of India, Anand, Gujarat. The theme of today's event is Jan Bhagidari, women-led sustainable development through dairy cooperatives. And the idea over here today is to highlight the contribution of women in cooperative dairy. We have with us over here, as you can see, over 700 women farmers who have joined us, and this indeed needs an applause. Thank you to each and everyone who have joined us over here. Along with that, we also have delegates of W20 and G20 with us and official government officers over here. Friends, as per Indian traditions, we always begin any auspicious program by invoking the blessings of God. We have over here with us from Anand itself, the students of Nrityanjali Natyalaya, who will be joining us in opening the program by invoking the blessings of God. I welcome the students of Nrityanjali Natyalaya. पाशबीजापुरम् तबनुसनि पगनिनि गरि गरि सनि पदेसा त्रिसनि पगसानि तरम्बुज पाशबीजापुरम् कलुषविदूरं भूताहारं हरादि गुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनि भूषित हेरम्बं वातापि गणपतिं भजे
आगे बढ़ते हुए दीप प्रज्वलित के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे महानुभाव जो आज हमारा कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं. I would request and invite Honorable Minister Shri Jagdish Bhai Vishwakarma ji to please join us. Corporation, Salt Industries, Printing and Stationery, Protocol, Micro, Small and Medium Industries, Cottage, Khadi and Rural Industries, Civil Aviation. We are truly honored to have your presence. और दीप प्रज्वलित के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी. I would also request Dr. Minesh Shah, Chairman, NDDB, to join us, along with Ms. Alka Upadhyay, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying and Fisheries, Shri Shamal Bhai Patel, Chairman, GCMMF, Shri Vipul Bhai Patel, Chairman, Amul Dairy, Anand, Mr. Jayan Mehta, Managing Director, GCMMF, Dr. Sandhya Purecha, Chair, W20, Ms. Bharti Ghosh, Delegate W20, Ms. Dharitri Patnaik, Chief Coordinator W20, Ms. Caroline Emin, Director General IDF, Ms. Margaret Kiboji, MD, Kenya Dairy Board. I would request our dignitaries to please join us. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. भगवान के आशीर्वाद के साथ आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. I would request all the dignitaries present on the stage to please take their seats on the dais. सभी से एक बार निवेदन है कि प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है साइलेंट मोड पे कर दीजिएगा. इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं अब निवेदन करूंगी डॉक्टर मिनेश शाह, चेयरमैन एनडीडीबी, to please felicitate and welcome our dignitaries who have taken out time to be present over here with us. I would request Dr. Minesh Shah to please welcome Honorable Minister Shri Jagdish Vishwakarma ji. I would request Dr. Shah to please welcome Ms. Alka Upadhyay. I would also request Dr. Shah to please welcome Ms. Alka Upadhyay. I would now request Dr. Shah to please welcome
Shri Shamalbhai Patel, Chairman, GCMMF. We would also like to welcome the presence of Shri Vipul Bhai Patel, Chairman, Amul Dairy, Anand. We welcome Mr. Jayan Mehta, MD, GCMMF. We also welcome Dr. Sandhya Purecha, Chair, W20, India. We welcome Ms. Bharti Ghosh, Delegate, W20, India. We will welcome Ms. Dharitri Patnayak, Chief Coordinator, W20. I would request Dr. Shah to please welcome Ms. Caroline Emmond, Director General, IDF. We would also welcome Ms. Margaret Kiboji, MD, Kenya Dairy Board. Thank you. Thank you so much, Dr. Shah, and a warm welcome once again to all the dignitaries present on the dais over here. Now, I would request Dr. Sandhya Purecha, Chair W20, to please join us and welcome you all officially and open Jan Bhagidari over here. નમસ્તે નમો નમઃ રંગમંચ પર બિરાજમાન જગદીશભાઈજી નીતાબેનજી અને બધા જ મહાનુભાવોને પ્રણામ કરીને સૌથી પહેલાં તો મને બહુ જ ગર્વ છે કે હું મારી માટીમાં મારી પોતાની માટીમાં એટલે કે હું ગુજરાતની કચ્છની છું અને તમારી સર્વે સાથે આજે જોડાઈ અને આ બહુ જ ગર્વનો વિષય છે આપણી સાથે કે આપણે અહીં એક સાથે બધી મહિલાઓ ભેગા મળી અને G20નો W20નો એક મોટો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. અમારે W20નું એક સુંદર સ્લોગન બનાવ્યું છે, જેમ મોદી સાહેબે આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમ G20નું આપણને લોગો આપ્યો છે, બ્રીદ વાક્ય આપ્યું છે, એ પ્રમાણે એક આપણું W20નું પણ એક સરસ સુંદર બ્રીદ વાક્ય છે. નારી વિશ્વસ્ય નિર્માત્રી, નારી વિશ્વસ્ય સંસ્કર્ત્રી, નારી વિશ્વસ્ય રક્ષિત્રી, નારી મૂલમ હિ વિશ્વસ્ય. હું એક સંસ્કૃતની વિદ્યાર્થી છું અને આ ટેગલાઇન તૈયાર મેં કરી કે નારી એ જ
વિશ્વનું નિર્માણ કરે છે. નારી એ જ વિશ્વને સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનું જતન કરે છે અને નારી એ જ દરેકની રક્ષા પણ કરી શકે છે અને નારી એ જ વિશ્વનું મૂળ છે અને એટલે નારીનું સન્માન એ બહુ બહુ જ જરૂરી છે. સો નમો નમઃ. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of W20 India on today's Janat Bhagidari on the theme of women-led sustainable development through dairy cooperatives. Women 20 is the official G20 engagement group established under the Turkish presidency in 2015 with the objective of achieving gender equality. Its primary objective is women's empowerment, advocacy of women's rights, and the creation of an equitable platform for them with a platform to raise their opinions. It envisions ensuring that the G20 leaders' declaration is inclusive of commitments and measures that assist and promote gender equality and women's economic empowerment. અહીં સ્ત્રીઓને પોતાના પગભર કેમ ઊભી કરવી અને પોતાની ઈચ્છાઓને પોતાના ઓપિનિયન્સ કેવી રીતે રજૂ કરવા એ માટે W20ની સ્થાપના ટર્કીશ પ્રેસિડેન્સી 2015માં થઈ છે. Under presidency, India's presidency, W20 intends to build upon the tremendous efforts and progress made by previous presidencies. W20 India envisions a world of equality and equity where every woman lives with dignity and has the opportunity to thrive, transcend, and transform their life, and fully dedicated to its mission of doing away with all barriers to women-led development, ensuring an enabling environment for women, allowing them to reap the benefits of their potentialities. It is committed towards the vision of our Honorable Prime Ministers, Shri Narendra Modi ji, of ensuring that India's G20 presidency is inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. Since India assumed the presidency of G20 in December 2022, W20 has organized over 165 events covering over 15 states of India. These events include Jan Bhagidari events, task force meetings, and consultation with policymakers. W20 India has reached out to and made a direct impact on the lives of over 76,000 women and young girls across India. W20 India is committed to its principle of leave no women behind, and the events organized by W20 have covered a vast diversity of women, including rural and urban women, tribal women, adults and school and college girls, as well as the women from financially weak backgrounds. W20 released this year's communique during the W20 summit. The communique is the culmination of several months of multi-stakeholders collaboration, cooperation, and communication. It proposed policy solutions in the area of women entrepreneurships, grassroots women leaderships, bridging the gender digital divide, education and skill development, and climate change. As we gather here, we recognize that women play a crucial role in shaping our societies and driving positive change. Their empowerment and inclusion are fundamental to achieving sustainable development goals, and the dairy industry is no exception. The theme of today's event resonates deeply with the need to harness the potential of women in the dairy sector, not only for their own economic advancement, but also for the broader socio-economic and environmental benefits that results from their leadership. Dairy cooperatives have long been recognized as a successful model for fostering community-driven development and empowering small-scale farmers. By pooling resources, sharing knowledge, and collectively engaging in dairy productions, cooperatives enables farmers, especially the women, to access markets, increase their income, and improve their livelihoods. These cooperatives serve as a catalyst for sustainable development, promoting fair trade practices, enhancing food security, and strengthening rural economies. The transformative power of women-led dairy cooperative is evident in the numerous success stories we witnessed worldwide. From managing the entire dairy
value chain to advocating for women's rights and challenging gender norms, women leaders have proven themselves to be agents of change. They demonstrate resilience, innovations, and a deep understanding of the social, economic, and environmental dimensions of sustainable development. We are fortunate to have a distinguished lineup of women leaders who bring with them a wealth of expertise and diverse perspectives. Their insights and experiences will undoubtedly enrich our understanding of the challenges and opportunities by women in the dairy sector. Today's event provides a platform to showcase and learn from the experiences of these remarkable women leaders. It is an opportunity to exchange knowledge, best practices, and innovative approaches that have contributed to the growth and success of women-led dairy cooperatives. By fostering collaborations and dialogue, we aim to amplify their voices, inspire others, and lay the groundwork for a more inclusive and sustainable dairy industry. Once again, I welcome you all to this remarkable event. May our discussions inspire us and ignite a collective resolve to build a more equitable and sustainable world. To conclude with, I would like to quote one very beautiful Sanskrit shlok again, नार्यस्तु राष्ट्रस्य श्वः, यानी कि वुमेन यानी कि नारी जो है ये हमारे देश का भविष्य है. अगर देश का भविष्य सुरक्षित है तो हमारा देश का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें नारी को सुरक्षित रखना पड़ेगा. नारी को अपने पैरों पे खड़ा रखना होगा, क्योंकि नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति. नारी जो है, वुमेन आर द स्किल्ड आर्किटेक्ट ऑफ टुडेज सोसाइटी, यानी हमारी समाज की जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्ट है, वो नारी है. अगर एक नारी को आप अपने पैरों पर खड़ा करते हो तो आप एक कुटुंब को करते हो. एक कुटुंब अपने पैरों पर खड़ा रहता है तो एक समाज, सुदृढ़ समाज बनता है, और ये सुदृढ़ समाज से ही हमारा संपूर्ण भारत श्रेष्ठ बनेगा. बस इसी वाक्य के साथ यहाँ पे धन्यवाद. जय हिंद. नारी शक्ति की महत्वता सिर्फ डेयरी सेक्टर में ही नहीं, लेकिन पूरे भारत देश के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है वो बताने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका. आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री जयन मेहता MD GCMMF to please join us over here for his special address. નમસ્કાર. દેશમાં જે રાજ્ય સહકાર ક્ષેત્રે નંબર 1 છે તેવા ગુજરાતના માનનીય સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા સાહેબ, શ્રીમતી અલકા ઉપાધ્યાયજી, સેક્રેટરી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનિમલ હસબન્ડરી એન્ડ ડેયરિંગ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, કેન્દ્ર સરકાર દિલ્હી, ડૉક્ટર સંધ્યા પુરેચાજી, W20ની જે સુકાન જેમને સંભાળી છે તે સંધ્યા પુરેચાજી મેડમ, ધરિત્રી મેડમ, ભારતીજી, અમૂલ ફેડરેશન અને અમૂલ ડેરી આણંદના ચેરમેન શ્રી, કેરોલિન એમન્ડ, ઇન્ટરનેશનલ ડેરી ફેડરેશનના ડાયરેક્ટર જનરલ, અને ખાસ કરીને આજના આ પ્રસંગે ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાંથી તેમજ દેશના અનેક રાજ્યોમાંથી પધારેલ માતાઓ અને બહેનોને મારા ખૂબ નમસ્કાર. મિનેશભાઈ, આજે એક ઇતિહાસ રચાઈ ગયો છે આપના આ ત્રિભુવનદાસ પટેલ ઓડિટોરિયમમાં. છેલ્લા 35 વર્ષથી તો હું અહીંયા આવું છું, પણ પહેલી વખત એવું જોયું છે કે આખો હોલ ફક્ત મહિલાઓથી ભરાયેલો છે. અને તેટલું જ નહીં, મંચ પર પણ મહિલાઓની સંખ્યા આટલી પહેલાં ક્યારેય નથી થઈ. આ પ્રસંગ છે ઉજવણીનો, આપની સિદ્ધિનો, અને આપે જે કર્યું છે એ સમગ્ર દેશ નહીં, સમગ્ર વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે. અને તેના માટે આપ સૌએ આજનો દિવસ સમય કાઢી અને આજે અહીંયા આવ્યા છો એ બદલ આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને G20ની વાત કરીએ તો સંધ્યાજીએ બહુ સરસ સમજાવ્યું કે G20માં W20 એટલે કે મહિલા 20નો ઉદ્દેશ્ય શું છે. આ વર્ષના G20 જે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદીજીના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યું છે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એમને સરસ રીતે બદલ્યો. દેશમાં
વિશ્વમાં કુલ વસ્તી આપણે જાણીએ છીએ 8 બિલિયન છે, એટલે 800 કરોડ. અડધી મહિલાઓ હોય, અડધા પુરુષો હોય. એટલે બધા અત્યાર સુધી એમ કહેતા હતા કે મહિલાઓનો વિકાસ આપણે કરવો જોઈએ પુરુષો જેટલો. પણ આ વખતે સાહેબે એવું વાત કરી કે મહિલાઓ નેતૃત્વ કરશે અને જે વિમેન લેડ ડેવલપમેન્ટની વાત છે એ એમને કરી. અને એ વિમેન લેડ ડેવલપમેન્ટ કે મહિલાઓ થકી જો દેશનું ને સમાજનું નેતૃત્વ કરવું હોય તો એનું સૌથી સારામાં સાદું ઉદાહરણ છે અમૂલ. અમૂલ એ સહકારનો પર્યાય છે. એટલે આમ સહકાર અને અમૂલે ભેગા થઈને છેલ્લા 77 વર્ષમાં જે દેશને અને વિશ્વને આપ્યું છે તેને વિશ્વ કક્ષાએ લઈ જવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો. અને W20 આ જન ભાગીદારીની ઇવેન્ટ આણંદમાં મિલ્ક સિટી, જે આપણું મિલ્ક કેપિટલ ગણાય દેશનું, ત્યાં કરવાની તક આપી. એ બદલ હું W20નો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમૂલ આપ જાણો છો છેલ્લા 77 વર્ષથી કામ કરે છે. તેનું ટર્નઓવર 72,000 કરોડ છે. રોજનું 300 લાખ લીટર દૂધ આપણા 36 લાખ ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો 18,600 ગામોથી લાવે છે. અને તે થકી આજે આપણે દેશને વિશ્વમાં અમૂલનું આ મોટી બ્રાન્ડ આપણે બનાવી શક્યા છીએ. પણ પાયામાં જેમનું યોગદાન છે અને પાયામાં જેમને કન્ટ્રીબ્યુટ કરીને આજે આ સંસ્થાને આટલી ઉપર લાવી છે એ મહિલાઓનું સન્માન, આ અમૂલનું સન્માન છે અને દેશનું સન્માન છે. અને આપ જ્યારે આ ભેગા થયા છો તે માટે એક સુંદર ઉદાહરણ પૂરું પાડી છે કે કેવી રીતે મહિલાઓ એક સાથે ભેગી થઈ અને સહકારના માધ્યમથી પોતાના પરિવારનો, પોતાના જિલ્લાનો, પોતાના રાજ્યનો અને પોતાના દેશનો વિકાસ કરી શકે છે અને વિશ્વમાં એક મોટું ઉદાહરણ બેસી શકે છે કે આવી રીતે એક સુંદર કાર્ય થઈ જાય. એટલે માનો આજે આપ અમદાવાદ જશો, ગાંધીનગર જશો, કોઈ પણ મોટા શહેરમાં જશો કે એસટીની દરેક બસ પાછળ જોશો તો અમૂલ એ મહિલાઓ દ્વારા વિશ્વની સૌથી મોટી દૂધની ચળવળ છે એવી વાત માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી અને આપણા મંત્રીશ્રીએ દેશ આખા રાજ્યમાં એ વાત કરીને વિશ્વના ડેલિગેટ્સને પણ આ વસ્તુ આજે જણાવવાની જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ આપણા બધા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આપણે બધા ભણેલા ગણેલા છીએ, સારી કોલેજોમાં જઈને કામ કર્યું, ભણ્યા છીએ અને બિઝનેસ ચલાવ્યા છીએ. પણ આપ એવા છો કે જે ભણ્યા નહીં હો છતાં પણ ડેરી કોઓપરેટિવનો સારી રીતે વહીવટ કરી ચૂક્યા છો. રસ્તામાં સાહેબ મને પૂછતા હતા કે કેટલી મહિલાઓ બોર્ડ ઉપર છે, તો સાહેબ આપણી 26% મહિલાઓ સંઘોના બોર્ડ ઉપર 26% મહિલાઓ છે. અને ફક્ત વાત કરીએ ગામની દૂધ મંડળીની તો લગભગ 77,000 બહેનો ગામની દૂધ મંડળીમાં પણ કામકારી સેવાઓ આપે છે. ભણેલા ગણેલા લોકો કરતાં પણ વધારે સારી રીતે તેઓ બેલેન્સ શીટ વાંચી શકે છે, એન્યુઅલ એકાઉન્ટ્સ બનાવી શકે છે, ઓડિટનું કામ કરી શકે છે અને આમ એક સારું વહીવટ અને સારું નેતૃત્વ પૂરું પાડી આજે એક સુંદર ઉદાહરણ દેશને અને વિશ્વને પૂરું પાડ્યું છે. એ બદલ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર. અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય રિપોર્ટો પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે જો મહિલાઓ અને પુરુષ સમોવાડી કરવી હોય તો તેના માટે લગભગ 150 વર્ષ લાગશે. એટલે આ તો 21મી સદીમાં આપણે છીએ. 22મી સદીના 5 દાયકા પછી એવું કહેવાય છે કે મહિલાઓને પુરુષ જેટલું સ્થાન મળશે જે ગતિથી અત્યારે વિશ્વમાં કામ થઈ રહ્યું છે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે અહીં આવેલી માતાઓને, બહેનોને ઉતાવળ છે, આટલી બધી ધીરજ નથી કે 150 વર્ષ લાગે આપણે પુરુષો જેટલા સમકક્ષ થઈએ. અને આપણી અહીંયાની બહેનો એ વિશ્વને બતાવશે કે આ કામ આવતા 5 થી 10 વર્ષમાં કેવી રીતે થશે. અને W20 એક માધ્યમ છે કે G20ના ઉદ્ઘોષણામાં પણ સહકારી ક્ષેત્રે જોડાયેલી મહિલાઓનું યોગદાનની કદર થશે. અને આ મોડેલ જેમ દેશને વિશ્વમાં જશે તો દરેક વિશ્વની બહેનોને પણ પુરુષો સમોવાડી અને પુરુષોથી આગળ જવાની પણ તક મળશે. અને એ બદલ ફરી હું G20નો આભાર માનું છું કે તેમને અમૂલને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટનર બનાવ્યું અને આ ક્ષેત્રે અમૂલની બહેનોનું યોગદાન પણ વિશ્વ ફલક પર લઈ જવા માટે એ લોકોએ આપણને મદદ કરી. અને મિનેશભાઈ કહેશે આપણને કે આજે કદાચ સાંજે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે MOU થશે અને ભારતનો જે વિકાસનું મોડેલ છે, સહકારી ક્ષેત્રે ડેરી ડેવલપમેન્ટનું મોડેલ છે, એ શ્રીલંકામાં પણ અમલ થશે. અને આમ આપ જુઓ તો એક આજનો દિવસ એક ખૂબ જ સારો દિવસ બની રહેશે કે જે આપણે વિશ્વમાં અમૂલનું મોડેલ કેવી રીતે જશે તેની એક પ્રેરણા આપણને મળી જશે. બહેનોના યોગદાનથી અમૂલે ખૂબ પ્રગતિ કરી છે અને આજે અમૂલ એવા પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, એવું ઇનોવેશન કરે છે કે દેશ વિદેશમાં તેની આજે નામના થાય છે. પણ સાથે સાથે ડિજિટલ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પણ બહેનો પણ આજે જે ક્રાંતિ લાવી છે. અને ખાલી એક પ્રશ્ન પૂછવાનું મન થાય છે કે બહેનો SMS કે વોટ્સએપ તમે મેસેજીસ આવે છે ને દૂધના પેમેન્ટ તમે દરરોજ ભરો છો એના, હા,
જોરથી બોલો, બધાને સંભળાવવું જોઈએ. હા, તો this shows that how the digital revolution has taken place and the women are integrated as a part of our total cooperative revolution. So with this, અત્યારે એ આપણને લાગે છે કે જે દિશા સ્પીડથી આપણે કામ કરી રહ્યા છે અને જે ઉતાવળમાં આપ છો વિકાસની, તો અમૂલ ફેડરેશન પણ આવતા 3 વર્ષમાં 1 લાખ કરોડનું ટર્નઓવર આંબી જશે. તો એના માટે આપ તૈયાર છો ને? યસ, ચાલો, ખૂબ અભિનંદન, આભાર. અને હવે I invite you to be a part of this success story. Let us share our experience, our expertise, and harness the power of cooperation. Let me assure you, madam, that the women will continue to be central to Amul across the value chain, starting from the farmers pouring the milk in the villages to the utterly delicious Amul girl who is just 55 years old but just still showing the way to all of us. And to all our women consumers who want nothing but Amul for their family. So Amul is part of every household in the country. અને માતાઓથી માતાઓ સુધીનું આ વિશ્વનું સૌથી મોટું નેટવર્ક છે, તેનું આપણને ગૌરવ છે. અને આપે જે ક્રિએટ કર્યું છે એ બદલ ફરી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. So ma'am, I'm sure the W20 team, the policy makers and the world leaders are watching this space and will include cooperatives and women in cooperatives in all their recommendations and policies as Amul and cooperatives like Amul can ensure and have shown that over the last 7 decades that deliver women-led development exactly how our Honorable Prime Minister has envisioned. સો હવે હું વાત પૂરી કરું એ પહેલાં મારી માતાઓને બહેનોને વિનંતી છે કે આપ હાથ ઊંચા કરીને આશીર્વાદ આપો કે આપણી સહકારની જે ભાવના છે એ દેશ વિદેશમાં ભારતનું નામ ઊંચું કરે અને આપણે બધાને ગૌરવ આપે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. सभी महिलाओं को इतना इंकरेज और मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा व्यवहारिक और वास्तविक जो नॉलेज होती है उसका जो एक महत्व रह चुका है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. साथ ही में महिलाओं ने ऑफ कोर्स इतना योगदान हमें दिया है और अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपका योगदान रहने वाला है वो देखने के लिए हम सब बहुत ही उत्सुक थे. हम सभी को प्रेरित करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी. आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस भारती घोष, फॉर्मर UN स्टाफ ऑफिसर, फॉर्मर IPS ऑफिसर एंड प्रेजेंटली नेशनल स्पोक्स पर्सन BJP डेलीगेट W20. वे हमारे साथ यहाँ मंच पर जुड़े और सभा को संबोधित करें. Esteemed Honorable Minister Sri Jagdish Vishwakarma ji, Honorable Minister of State for Cooperation, Government of Gujarat. Sri Jayant Mehta ji, Managing Director of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, Amul and India's Dairy Development. Sri Minesh Shah ji, Dr. Minesh Shah ji, Chairman of National Dairy Development Board. Dr. Sandhya Purecha, Chairperson of W20. Mrs. Margaret Kiboji, Managing Director of Kenya Dairy Board. Sri Shamal Bhai Patel, Chairman of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. Sri Bipul Bhai Patel ji, Chairman of Amul Milk Union. Mrs. Alkia Upadhyay, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairy. And Mrs. Caroline Edmund, DG IDF. My brothers and sisters, namaste to all of you. Namaskar, namaste, tame kem cho. I'm indeed honored and privileged to be here on this auspicious occasion of Jan Bhagidari of W20 with Amul and National Dairy Development. Thank you, everybody. Thank you, Amul. Thank you, Jayanji. Thank you, Minesh Shah ji. And thank you, Mr. Rathore,
for giving me the opportunity to say a few words over here. Thank you very much. This is indeed a galaxy of esteemed personality, dignified people, and eminent change makers from all over the world. And it is indeed an opportunity, a privilege, and an honor for me to be here. But unfortunately, Gujarati is a very sweet language, but I will be speaking in English, and I would request the translator to translate my speech after everything is over, for my sisters over there to understand what Narendra Modi ji has brought to India since 2014. Before speaking on the policy interventions of the government of India, let's have a small look at the globe. My sisters, if you look at Afghanistan, you'll find that women are completely erased out of public life. They remain in darkness. 90% of the countries in the world have at least one legal barrier to women owning property, owning inheritance, or receiving inheritance, or opening bank accounts. The level of discrimination within the family is 44%, Switzerland 1%, Bahrain 92%. This is the globe, this is the 21st century in which we live. Now let's have a look at India. This year, India, and I was very happy to see Amul celebrating 75 years yesterday. But let me tell you that this year, India turned 75 and entered Amrit Kal, the golden period of India's development. And when we speak of empowerment of women, I stand very proud of my leadership here. For me, women empowerment is not a woman who is financially strong, who is professionally competent, or who is in a power of position, but someone who is capacitated, who is enlightened to take her own decision, execute the decisions for the welfare of our own life, for the welfare of the society, and contribute to the larger interest of the nation. Before embarking on a journey as to the policy interventions which the Honorable Prime Minister has taken since 2014, let me very humbly place before you one particular policy intervention which has shaped empowerment of women in very crisis situation and at the grassroots level. With the inspiration of a single man, the magic of a single man, by the name of Narendra Damodar Das Modi, hundreds of ordinary women came out of their homes and became extraordinary with little resource, little inspiration, and little support. While India made headlines, India made history actually, by rolling out the largest vaccination drive in the world and providing vaccination to 220 crores Indian nationals and to many millions overseas. A silent and parallel revolution took place inside the country during the lockdown period when hundreds and thousands of ASHA workers, health workers, ordinary women being trained under the National Initiative for Skill Development and Entrepreneurship and being inspired by the Prime Minister, Narendra Modi ji, they came out of their homes in the rural India, in rural villages, and equipped with their smartphones, they moved from door to door, village to village, spreading awareness about the COVID pandemic during the COVID crisis. These women, ordinary women, they kept in touch with the administration. They educated children when schools and colleges were closed. And they helped the quarantine to stay in touch with their near and dear ones. They were the digital Sarthaks. I repeat, my friends, my sisters, these ordinary women were the digital Sarthaks, the COVID warriors, the grassroots warriors, the unsung heroes, and the catalyst of social change. So global pandemic, a global crisis by the name of COVID, was converted into a global opportunity, and technology was harnessed for global good.
And with simple inspiration, little resource, little encouragement, and little training, ordinary women emerged extraordinary and became catalysts of social change, thanks to Modi magic, thanks to Modi inspiration. Narendra Modi ji, since 2014, has brought in numerous national schemes which has transformed the lives of women across the country. But women need to be born before they can be empowered. So came in Beti Bachao, Beti Parao, and as you know, it tackled the raising menace of infanticide and feticide, and the sex ratio at birth in Haryana went into a surge from 871 in 2015 to 914 in 2017, and Haryana saw Beti Bachao, Beti Parao not only to ensure the safe birth of the girl child, but also to ensure her growth and participation in each and every stage of her life. The Sukanya Samriddhi came next to complement the Beti Bachao, Beti Parao. A contribution under Sukanya Samriddhi was a contribution to the daughter's future, and it attracted a higher rate of interest than the fixed deposit. It was also eligible for income tax deduction, and on maturity, the entire proceeds of Sukanya Samriddhi was given to the girl child who on maturity became financially independent and capable of taking her own decisions. You must have heard of Shakhi. Shakhi is one-stop center to provide emergency and non-emergency support, including legal support, medical support, counseling support, and shelter homes to women affected by violence in public and private sphere. India is home to 700 one-stop centers or Shakhi. Indian government plans to open 300 more, including some one-stop centers overseas in Australia, Canada, Singapore, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, and UAE. One of the most important policy interventions is Swachh Bharat. Swachh Bharat was launched by Narendra Modi ji in 2014, and it envisaged universal sanitation coverage and to make India free from open defecation, and also to install 90 million toilets in rural India in the rural households. Swachh Bharat program envisaged and understood that only women can drive change and bring in long-lasting change. So it strengthened the role of women. Women, rural women, ordinary women were not only involved in the planning and implementation stage of sanitation, but also in Swachh Bharat Gramin committees in the leadership roles. Today, you will be very proud to know that we have 8 lakh Satyagrahis. 8 lakh Satyagrahis, mostly women, who are grassroots leaders and who have managed to push through behavioral change at the community level. Jal Jeevan Mission is another very important policy intervention. In 1992, 500 governmental and non-governmental experts met at Dublin, Ireland, to discuss in an international conference the future of water governance in the changing climate. This international conference recognized the role of women in safeguarding and management of water. 3 decades later, when the world is far from achieving gender equality in water and sanitation, India has seen unprecedented transformation and sea change in these 2 areas, along with associated areas of development of women, women-led development, and women empowerment. Under Har Ghar Jal and Nal Se Jal, 10 million rural households have received tap water, and 1.6 million women have been trained with field testing kits to monitor the quality of water and ensure surveillance activities. So water entitlement through Narendra Modi ji's policy intervention, Har Ghar Jal, Nal Se Jal, not only ensured that women are released from the hardship of collecting water from faraway places, but also the entitlement led to empowerment of women, because women can give now more time in the concentration of their careers and studies, and also go in to pursue a career.
as I go on, I had already talked with the organization here that Narendra Modi's policy interventions are so many and so wide and so widely affecting the life of women that I could take days to discuss the policy interventions of the government of India. But I really need to bring forward to you the Pradhan Mantri Mudra Yojana. The Pradhan Mantri Mudra Yojana is a historically important national intervention, policy intervention to provide institutional credit to micro, small entrepreneurs, including women entrepreneurs. And today, you will be very happy to know that on 24th March 2023, our Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharamanji, said that I am very proud to declare that a sum of 23.2 lakh crores have been disbursed to 40.82 crore loan accounts, and 68% of these beneficiaries are women. 68% of these beneficiaries are women, women belonging mostly to marginalized sections of the society. The Pradhan Mantri Stand Up India scheme is another policy intervention to reach out to the underserved sectors of the economy, basically the scheduled caste, scheduled tribes, and women entrepreneurs. Today, after 7 years from the time of its origin, 1,80,636 accounts have been opened, and a sum of 40,710 crores have been disbursed for the financial benefit of women entrepreneurs under Pradhan Mantri's Stand Up India scheme. You will be very happy to know about Pradhan Mantri's Jan Dhan Yojana scheme. Pradhan Mantri's Jan Dhan Yojana means one banking account for every household. Today, the scheme has reached a milestone. It has crossed 487 million bank accounts with a bank balance of 2 lakh crores, and 56% of the overall beneficiaries are women, which means 27.08 crore women hold bank accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. If I go on and on, you will be surprised to know that Narendra Modi ji has not only initiated reforms for the transformation of the status of women, but his continuous quest to raise respect for women has resulted in a favorable ecosystem in which women can now pursue their dreams. Women can now have a vision. Women can now have a profession out of their passion, and women can now contribute to Atmanirbhar Bharat and to the larger interest of the society. You will be very proud to know that India is home to 12 million self-help groups. 88% of these self-help groups are all women members. For the last 8 years, 80 million women have been working in these self-help groups, and a total fund of 5.5 lakh crores have been disbursed, which has opened a number of opportunities in a plethora of sectors. Mahila E-Hath is another portal which features about 2,000 products which are showcased by aspirational women entrepreneurs. Mahila Shakti Kendra has been established in over 150 districts of India, which empower rural women and provide them opportunities for skill development. And you will be very surprised to know that in the skilled areas, women have gone up a lot because of Narendra Modi ji. In the education sector, Vigyan Jyoti is another very important, ambitious initiative of the Ministry of Science and Technology. And today, from 2020, when it was launched, about 30,451 girl students from class 9 to class 12 have received benefit under Vigyan Jyoti program. There are numerous schemes of the government of India, numerous policy interventions for the women sisters who are sitting here, the farmers who are sitting here. You have already known about the Pradhan Mantri Kishan Bikash Yojanas. There are 9 actually, from ENAM, National Agricultural Marketing, to Kishan Samman Nidhi, and soil health programs. Everything is there. But
My problem is I keep talking in English, and my Gujarati sisters over there are very silent. Probably they are not understanding the policy interventions because I'm speaking in English. Let me tell you, my sister, Narendra Modi ji's vision is this, that women are no longer homemakers. They are now the nation builders. Yatra nari astu pujyante ramante tatra devata. Wherever women are worshipped, there the nation flourishes, and this is what Narendra Modi ji has envisaged for India. Even in the armed forces, 28% of the women officers have been given permanent commission status in the Indian Army, in the Indian Air Force, and in the Indian Navy, so that we have increasing number of women coming in the armed forces. And today, when we look at the panchayat level in India, we find that the entire panchayat Raj is also dominated by women leaders. At the grassroots, it is 53% women leaders in the panchayat Raj. At the gram panchayat level, 40% in the block level, and 43% in the Zilla Parishad level. So from the top to the bottom, Narendra Modi ji, the name is a magic. The name, simple name, is a magic. It has not only given women of India enough inspiration, but has created a viable, very favorable ecosystem by removing several challenges which were there and providing ease of life to women and girls so that women and girls can come forward, take avail of the opportunities, and emerge extraordinary in terms of talent, in terms of confidence, in terms of education, in terms of alertness, and contribute to Atmanirbhar Bharat. And in this entire movement called Abhijan India, the ordinary women is the leading force of the development trajectory. As I stand here, I am very proud of my leadership. I hope that the Narendra Modi magic will spread across rank and file in India, and I thank Amul and the National Dairy Development Board for giving me this opportunity to speak about a few policy interventions of the Honorable Prime Minister. Believe me, there are thousands of policy interventions which have come to the benefit of women and which have given women the widest scope to develop and to stand more than equal when it comes to world and the global scenario. Thank you, Amul. Thank you, National Dairy Development Board. Thank you, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, first of all, for sharing the role of government schemes in ensuring and enabling environment and ecosystem for women. मैं कोशिश करूंगी कि हमने जो अभी सुना है उसे 4 लाइनों में संक्षेप में आपके साथ शेयर कर सकूं. महिलाएं जो है योद्धाएं हैं और कोविड की महामारी को कैसे उन्होंने अवसर में बदला है उसकी झलकियाँ आपने बताई. साथ ही में हर एक क्षेत्र में कैसे वे आत्मबल है और आत्मनिर्भर है आपने वो हमारे साथ शेयर किया. जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान आदि, उनका पहल और उनकी महत्वता आपने बताई है और उसकी प्रगति आपने हमारे साथ शेयर किया है. और नारी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए वो आपने हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए भारती जी के लिए. Friends, today India is witnessing a rapid transition from women's development to women-led development. India is committed towards nurturing a society where empowered women live with dignity and contribute as equal partner. Under W20's India's presidency, there are 5 priority areas which include women in entrepreneurship, women leaders at grassroots, bridging the gender digital divide, education and skill development, and women as change makers in classic resilience action. अब वक्त आ गया है ऐसी महिलाओं को बुलाने का, ऐसी योद्धाओं को बुलाने का जिन्होंने भारत देश में कंट्रीब्यूट किया है और वो हमारे साथ यहाँ मंच पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगी. मैं मंच पर आमंत्रित करूँ उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी झलकी देखते हैं श्री मीनाबेन पटेल की जो गुजरात ऑन वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप से है. कैन वी प्लीज हैव द वीडियो. ॐ
a small town in Anand district of Gujarat. Meet Meena Patel, a hard-working dairy farmer who is a role model of what cooperative dairying can achieve. She is in her farm every morning, attending to a large number of animals. Earlier, I was tending 2 cows at my in law's place. When I came here after my marriage, I felt that only agriculture will not make our family's ends meet. So I told my husband that the income from agriculture is seen after 6 months or a year. But from within, I felt that I should invest wherein I get the profit from the same day itself. So I started with 5 cows and made a shed with a provision to accommodate 15 cows. Meena then took a decision which changed her life for good. I faced a very tough situation in my life. My husband wanted to buy a motorcycle, but looking at our financial condition, I advised him that if we buy a bike, we will have to spend money on it every day. But if we buy a cow, it will give us good returns. She then took training from Amul. We are trained by Amul for 6 days. I learned a lot of things from the training. What to take care of before buying any animal, what kind of animal to buy. I even learned about calf rearing. How long is the cow's gestation period? I learned how to judiciously spend and maximize profit. We learned all these things in the 6 days training from Amul. We see today the impact of the important decision made by Meena. Today, I have about 45 cows and buffaloes. I pour 300 liters of milk every day in the cooperative. My monthly income is 3 lakh rupees. I have 1 son and 1 daughter. Both are settled in London. Today, she not only has a bike, but has a tractor and a 4-wheeler as well. We thank Meena for her resilience and her unwavering belief in the power of cooperative dairying. एक छोटी सी झलकी देखकर अगर इतनी तालियां बज चुकी है तो मुझे लगता है जब वे स्वयं यहाँ आएंगी और अपनी सफलता की स्टोरी शेयर करेंगी तो कितनी तालियां बजेगी। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस मीना बेन पटेल का। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और निवेदन करूँगी कि सभी के साथ अपना जो सफ़र रहा है वो हम सब के साथ यहाँ शेयर करें। પહેલાં તો હું મંચસ પર પધારેલા સભી મહેમાનો તેમજ અલગ અલગ જગ્યાએથી આવેલા ભાઈઓ અને બહેનોનું હું દિલથી આણંદ તરફથી અમૂલ તરફથી અને એનડીડી તરફથી સ્વાગત કરું છું સ્વાગત કરું છું સ્વાગત કરું છું। આજે હું આપની સમક્ષ એક આત્મનિર્ભર પશુપાલક તરીકે મારી એક ઓળખ આપવા માગું છું। મારું નામ મીનાબેન પટેલ છે। હું ગુજરાત રાજ્યના આણંદ જિલ્લાના ઓડ ગામમાં રહું છું। હું છેલ્લા 13 વર્ષથી આ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી છું। મારો જન્મ પણ એક ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો, એટલે મને પશુપાલન વિશે થોડી ઘણી તો સમજ હતી જ। પણ હું જ્યારે મારું લગ્ન થયું, મારી સાસરીમાં ગઈ તો ત્યાં મારા ઘરમાં બધા ખેતી જ કરતા હતા। પણ મને એવું થયું કે એકલા ખેતીથી તો ના પહોંચી વળાય, તો થોડું પશુપાલન પણ કરવું જોઈએ। અને મને એવું પણ હતું કે હું એવી જગ્યાએ પૈસા રોકું કે જેની આવક મને ઓછા સમયમાં મને તરત મળવી જોઈએ। એ વિચારીને અમે પશુપાલનનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો। મેં છેલ્લા 5 ગાયથી જ શરૂ કર્યું હતું પહેલાં। અને મારા હસબન્ડને એ વખત એવું હતું કે હું કોઈ બાઇક ખરીદું, તો મેં એમને સમજાવ્યું કે કદાચ બાઇક ખરીદીશું તો સાંજે દરરોજ 200 રૂપિયા પેટ્રોલના વપરાશે, પણ જો આપણે ગાય ખરીદીશું તો 200 રૂપિયામાં ના આવક મળશે। તો મેં એવી રીતે એમને સમજાયા અને અમે ત્યાંથી 5 ગાયની શરૂઆત કરી। તો પહેલાં અમને એક અમૂલમાંથી એક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી। તો એમાં અમને ઘણું બધું મને જાણવા મળ્યું કે જ્યારે પશુઓની ખરીદી કરવાની હોય તો કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એમાં, અને વાછડી ઉછેર કેવી રીતે કરવો જોઈએ, પશુઓને સમતોલ આહાર માટે શું શું જરૂરી છે, એ બધું જાણ્યા પછી મને એવું થયું કે હજુ ઓર આગળ હું વધારું મારા પશુપાલનમાં। તો મેં એનાથી આજે મારી પાસે 45 ગાય છે અને ભેંસ છે।
હું આખા દિવસનું 300 લીટર દૂધ ભરું છું અને મારું 1 મહિનાનું 3 લાખનું દૂધ થાય છે. આ વર્ષે મારું બોનસ પણ મને 5 લાખ મળ્યું છે અને મેં 27 લાખ રૂપિયાનું દૂધ ભર્યું. અને મારા બાળકોને પણ મેં આજે વિદેશ ભણવા, બંને બાળકોને વિદેશ ભણવા મૂક્યા છે. મને અને એનાથી મને ઘણું બધું, મને બાઇક તો લાયા, સાથે સાથે ગાડી, ટ્રેક્ટર, જે સાધન મને જરૂર હતી એ બધું જ મેં વસાવ્યું. મને પશુપાલનથી ઘણો બધો ફાયદો થયો. અને આજે એની સાથે હું અમૂલ, અમારી ડેરી છે એની શું કહેવાય, સ્થાપક એક કમિટી સભ્ય પણ છું. તો અમારી ડેરીની અંદર પણ એક આ વર્ષનું, ગત વર્ષનું જો શું કહેવાય દૂધ ઉત્પાદન છે એ 15 લાખ લીટર થયું છે અને એનું 5,54,00,000 ટર્નઓવર છે. મને હું એની કમિટી સભ્ય પણ છું મારી મંડળીની. અને હું તો બધા બહેનોને પણ એક સલાહ ખાસ આપું છું કે જો આપણા વડીલો તો ઓછું ભણેલા હતા અને છતાં પણ પશુપાલનનો વ્યવસાય કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. અને આપણો જન્મ તો બિલકુલ ટેકનોલોજી યુગમાં થયો છે. આપણે તો ચોક્કસ, કેમ કે અત્યારે તો દોવાનું મશીનથી મળી દરેક મશીન છે, તો આપણે ચોક્કસ આની અંદર આગળ વધવું જોઈએ. આમ પણ આપણા પ્રધાનમંત્રીજીની પણ એક શુભ આશા છે ને કે દરેક આત્મનિર્ભર બને, તો એમના સપનાને જરૂર આપણે સાકાર કરવું જોઈએ. હું આટલું બોલીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ. बहुत बहुत शुक्रिया. तमाम चुनौतियों के बाद भी असफलता का सामना किया, लेकिन लगन, दृढ़ और मेहनत और पक्के इरादे के साथ आपने सफलता प्राप्त की है. और आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ी सी तालियां कम हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, जो इनका सफ़र रहा है. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हुए आइए एक झलकी देखते हैं मिस सुपियार देवी जी की, जो राजस्थान से है, जिन्होंने ग्रास रूट्स वुमेन लीडरशिप पर जो अचीवमेंट्स अचीव करी है. आइए उसकी एक झलकी देखते हैं. From Kuarpura village, in the hinterland of Rajasthan, emerged a shining beacon of inspiration. Meet Supyar Devi Chaudhary, a lady whose life is a remarkable journey of strength and determination. She has been associated with Jaipur Zilla Doodh Utpadak Sahkari Sangh since 2001. Supyar Devi had no formal education and was married at a very young age. I was married at a very young age and I could not study further. When I came to my in-laws' house, the responsibility of farming came to me. I had just 2 buffaloes. As I was involved in farm duties, I couldn't study further. Then I had a daughter, then another. I have 4 daughters. I decided I couldn't study, but I'll surely educate my daughters. Today I can proudly say that my daughters have made a name for themselves. The eldest one is a school lecturer in Bhilwara. The second one is with Rajasthan Administrative Services. Third one is a junior assistant. And the fourth one is studying in Delhi for UPSC exams. My 5th child is a son and he's studying law. Through her active involvement in the dairy industry, Supyar Devi has also created opportunities for economic growth and development within her community. Her efforts have empowered fellow villagers to enhance their livelihoods and bring prosperity. I pour milk in the cooperative dairy. Earlier, I used to sell milk to private vendors, but the payment was never regular and I had a very tough time. But then I left everything and started selling milk to Asaras Cooperative Dairy. I started earning, the payment was on time, and with the earnings, I educated my girls. And today I'm very happy. Thank you, Supyar Devi, for being a beacon of hope, a pillar of strength, and an inspiration to us all.
कहानियों का जो संग्रह है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम एक झलक देखेंगे मिस काशी रेड्डी सरस्वती जी की, जो आंध्र प्रदेश से है, और कैसे उन्होंने जेंडर डिजिटल डिवाइड में जो गैप था उसे ब्रिज किया है। आइए उनका सफ़र देखते हैं। In the arid landscape of Anantpur district, where droughts and uncertainty prevail, life is always one continuous struggle. This is the story of Saraswati Kasi Reddy, a young lady who overcame the odds and transformed her life. Saraswati has faced several challenges early in life. Agriculture, her family's primary source of income, was highly unpredictable, often failing to yield the expected returns. Being a small milk producer and in the absence of a reliable mechanism for milk testing, she was at the mercy of unscrupulous vendors who manipulated prices and compromised quality. Then Saraswati became a member of Shrija and her life changed. Shrija introduced an automated dairy processing unit in our village. This revolutionized the milk collection and the distribution process. There was transparency in the testing, and we started to get fair price for our milk according to its quality. All the other women members benefited from this. By making the best use of the digital innovations for herself and her community, Saraswati is now happy that the milk payment is prompt and regular. This helps her meet her household needs efficiently. Because of Shrija, I am financially independent now. I can even support my whole family. From 2 animals, now I have 10 animals. I have bought more land for farming, installed a sprinkler system, and constructed a house. My children are now going to a reputed school. I'm able to give a respectable life to my family. Because of Shrija, my whole life changed completely. Saraswati's empowering journey through digital innovations stands as a testament to the transformative potential of technology in rural communities. She has inspired other women to follow in her footsteps and embrace the potential of technology for their own empowerment. The country is proud of Saraswati's achievements and wish her continued success. कहानियों का सिलसिला जो है जारी रखते हैं, और आइए एक झलक और देखते हैं मिस नीता विजय कामत की, जो महाराष्ट्र से है, और कैसे उन्हें एजुकेशन और स्किल को डेवलप किया है। आइए देखते हैं। This is an inspiring story of Neeta Kamat's journey in the dairy industry. A tale of perseverance and relentless pursuit of women empowerment. For 35 years, she has been associated with the Kolhapur Doodh Sangh, leading the Women Leadership Development Department as a senior officer. Her vision and tireless efforts have played a pivotal role in encouraging women to actively participate in the dairy sector. जो प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव In the primary dairy cooperative, women were not coming forward in that cooperative. When we used to go to the villages and invite women, then the males in their family, like their husband or father-in-law, they would ask, why should women come for meetings? To increase women participation in decision making both at home and in the cooperatives, we conduct various brainstorming programs and use different mediums like cultural dance competitions to train,
and instill confidence in them. हम उनको ट्रेनिंग देते हैं. Neeta and her team's efforts extended beyond the milk business. They also played a vital role in NDDB's biogas program, Gobar Se Samriddhi, by promoting sustainable practices and providing training in ethno-veterinary remedies for milch animals. They further empowered women and contributed to environmental conservation. आज तकरीबन Today, around 3,500 self-help groups have been formed, and around 45,000 women are members of such self-help groups. Their cumulative savings is more than 15 crore rupees. And this shows that we have been very successful in creating awareness in them. अवेयरनेस लाने में हम यशस्वी हो गए. Under Neeta Kamat's guidance, women in the dairy industry have gained confidence and a sense of ownership over their work. We recognize, respect, and encourage the work of Neeta Kamat. आगे बढ़ते हुए वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ चलते हैं और हमारे साथ अगली कहानी जो शेयर करेंगी वो है मिस प्रियंका भट्टाराय छेत्री, जिन्होंने क्लाइमेट एक्शन में बहुत बड़ा चेंज लाया है. आइए उनके सफ़र की एक झलक देखते हैं. Kamare, a picturesque village in the mountains of Sikkim. Here, the story of a remarkable young woman is unfolding. This is Priyanka Bhattarai Chhetri, a lady with an unwavering dedication to her community and sustainable climate. At the heart of Priyanka's story lies the Kamare Milk Producers Cooperative Society, a testament to her resilience and vision. When I came here, there were several issues. I had to do something about it. So I gathered the women in our village and started a dairy cooperative society, and we all pour milk regularly over here in the dairy cooperative that we started, and because of that we are getting regular income now. With that income, I started organic farming. Through organic farming, Priyanka cultivates various vegetables and seasonal crops. Her farm has been recognized as a model integrated farm in Sikkim, attracting farmers, students, officers, and even panchayats from across states and countries. Priyanka is always concerned about the environment. She wanted to shift to a cleaner alternative of cooking fuel. NDDB provided us with a biogas plant. With the gas I cook for family of 8 persons, that too twice in a day. We use the slurry as organic manure in a farm. From the excess slurry, we make organic manure and sell it. I have also started agrotourism. I started bee farming also and collect honey in 3 to 4 months. We had a mud house earlier, but with the success of the cooperative, we have made a proper house. Children are going to a good school, and I have started earning as well. Priyanka's substantial contributions, exemplary work in the dairy industry, organic farming, and a commitment to sustainability have made a lasting impact. We salute Priyanka Bhattarai Chhetri for her role as a catalyst of change. ये सभी महिलाओं ने आज साबित कर दिया है कि किसी भी चीज़ की कमी हमें ज़िंदगी में नहीं हो सकती है अगर हमारा एक एम जो है, हमारा एक गोल जो है वो बहुत क्लियर है. और अब मैं सभी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और मैं हमारे जो महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन करूँगी कि इनका सत्कार करें. मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्रीमती मीनाबेन पटेल को.
कि वह हमारे साथ यहाँ जुड़े। और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे मीना बेन जी का सत्कार करें। श्रीमती सुप्यार देवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और मैं निवेदन करूंगी श्री श्यामल भाई पटेल चेयरमैन GCMMF कि वे इनका सत्कार करें। आगे बढ़ते हुए श्रीमती काशी रेड्डी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और मैं निवेदन करूंगी श्री विपुल भाई पटेल चेयरमैन अमूल डेयरी कि वे इनका सत्कार करें। श्रीमती नीता विजय कामत को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और मैं निवेदन करूंगी मिस अलका उपाध्याय सेक्रेटरी DHT कि प्लीज़ वे इन्हें फेलिसिटेट करें और इनका सम्मान करें। Moving ahead, I would also like to invite Srimati Priyanka Bhattarai Chetri to please join us. And I would request Dr. Sandhya, Chair W20, to please felicitate the lady warrior on stage. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सभी महिलाओं को जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी है इस मंच पर। आगे बढ़ते हुए नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस मार्गरेट किबोजी MD Kenya Dairy Board to please join us over here and share the pathways for success for women in dairy sector in Kenya. Honorable Minister of State Corporation, Government of India, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, the Chairman of NDDB, Dr. Minesha, Caroline Edmond, IDF Director General, Chairman Amul, Chairman W20, all distinguished invited ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Namaste. Nice to see you, ladies. I was very thrilled to listen to your success stories.
stories that I can identify with as a woman. Success stories that women can transform this world. In where we come from, the stories are the same. We know that when women are empowered, you have empowered a community, you have empowered a country, and you have empowered the world. It is really a great privilege and an honor for me to make this address during this event of W20 in this place, Anand, Gujarat, India. When I was young, I came here. When I was just 17 years, that maybe you don't know, when I finished school and I was adventurous, I came to a place called Chandigarh. And I think it is in Punjab, where I spent 2 years in my early age, and I drank a lot of buffalo before I went back to study in Kenya. I traveled all over India because when you're young, Madam Secretary, you're very adventurous, and I wanted to understand your language. And I went to the hills of the Himalayas, and I milked, actually, buffaloes at that age when I was very young before I went back. I didn't know one day I'll become the managing director of Kenya Dairy Board. And here I am, managing a very big sector, one of the biggest sectors in the country, the big sectors in East Africa, and of course, a big sector in Africa. We are glad, as Kenya Dairy Board, to have been invited by NDDB to learn and to also witness the success stories that has been done by the government, by the agencies, and by the women themselves. I was here in March, I think, and I visited women to see practically what they are doing to improve the dairy sector. Congratulations, NDDB, for doing a great job to these women, where I'm also included as I'm also a dairy farmer, besides being the managing director of Kenya Dairy Board. When you look at my topic is pathways for success of women in the dairy sector. When you look at our population, or as a country, we are about 51.3 million people. Out of that, half of that population is women, which is 25.9%. However, in terms of the role of women, both even in representation in the dairy sector, we are not at that 50% where we are supposed to be, despite the laws that have been put in place for representation in terms of political, the economic, and the social pillars. We are still not there as women. I am glad that there's so much that has been done in this country, as enumerated. Some of the activities, the mainstreaming programs that are in place, we want to learn. We want to implement also in the country. 70% of our population, 70% reside in the rural areas. And out of that 70%, 80% are involved in agricultural activities. Out of the 70%, we have 2 million dairy farmers. The 2 million dairy farmers create over 700 jobs and 500
indirectly in terms of employment. The contribution to our GDP in terms of the sector is at 4%, because if 70% and the 2 million are in the dairy sector, the contribution is enormous at 4% of our GDP. We hold a very big position in terms of women. Out of the 64% of the population, 63% of women participate in that agriculture. So it is not a mean number that can be ignored, but it is a segment or a constituency that needs to be given attention. When it comes to the milk production, this is where we want to work very closely with the chairman, NDDB, and together with his team, which he has already sent his team to Kenya to evaluate where we are, because our production is stagnant. The issue of cooperatives has not picked up. We just have a few here and there dairy cooperatives that are not very strong as they are here, and we'd like to borrow that model and implement in our country. Currently, we produce 5.2 billion liters, 4 billion from the cow species, 1.2 billion from the camel, and the others from goats and sheep. We do not have buffalo. We attempted to, but it did not work, I think because of the geological and challenges, though we had gotten some from this country. 80% of this production is just generally from small scale, exactly what I see here, exactly what we have been shown in the videos. So we identify with your activities and the way the dairy sector is managed. We consume quite a bit of milk, but of course, not to the levels of this country. We are currently at 110, which is the highest within our continent of Africa, highest within the East African community, because we work very closely with the East African community. And we want, of course, to increase the consumption. And one of the areas that I noted is all your meals. Literally all your meals, they have a milk product. We want to attempt, through this partnership, Chairman, to introduce certain meals from in our menus, more so in the school. Instead of taking the normal sweets, I saw there was a lot of sweets that we can be able to borrow from here. The learnings and the partnership is going to go a long way in enhancing the consumption of milk in our country, which of course has a lot of benefits in terms of nutritional benefits, the economic growth of the dairy sector, and of course increasing the GDP of our country. Milk production generally is a family affair, just as it is here, and labor generally is from family members. When you look at Kenya, the cow belongs to the man, and the milk belongs to the woman and the labor. However, sometimes the money does not belong to the woman. So that is where sometimes we have challenges, because as the roles are defined, the woman sometimes doesn't get very empowered because of those kind of structures that are in place. So we continue to look at this region in terms of economic development, representation of women in the agricultural value chain, and more so the dairy value chain. This way, we'll be able to create employment opportunities, and particularly women
the rural areas, because 70% of the population in the country live in the rural areas. So focus should be to create opportunities and real opportunities for the woman. We appreciate, of course, the role of each member of the family, but we focus on the women, because when you strengthen a woman, you have strengthened a family and a country at large. Some of the limiting areas that we need to eliminate, of course, and mainstream and focus is areas of education. You know, we still have challenges of early marriages in our country, FMG, and all those things that limit the woman from getting educated, from going to school. So these are some of the things that and the factors that we are focusing on to ensure that we eliminate is, of course, issues of education. Government has done so much, giving free primary and high school education, towards even supporting universities to ensure that a girl child is educated. When they get to the level of becoming a woman, they are fully educated. Access to markets, because of information in the infrastructure, both digital, even in terms of roads, they still have challenges because they are in the rural areas. Underpayments, limited off-farm employment. Mostly women are restricted to only working in the farm, and sometimes they don't get opportunities to be able to achieve their full potential. When you look at the 2030 Sustainable Development Goals, this aims at equality and empowerment of all women. We, as a dairy board, we have done so much to ensure that we align ourselves in these SDGs. And what are we doing as Kenya Dairy Board to empower the woman? We have a small video just to demonstrate, if it can be played, just a few seconds, on what we have done to just empower women. The dairy sector, they are doing cows, there are those with the camels, and mostly in areas where it is dry and semi-arid regions, because generally our country, 80% of it is dry and semi-arid. So they must be mainstreamed to ensure that we support them, even with the challenges of the climate, the challenges of the weather. So if the video can be played, is possible? You can increase the volume. So since we can't get the volume, we can move to the next slide. But generally, these are the women. We have put them together in groups to ensure that they are able to get skills, they're able to get information, they can be able to grow in the different parts of the country. Some of the challenges that women go through is limited access to resources, mostly because you require collateral to get loans. However, they don't own property because property is owned by men. They are not able to access facilities in the banks, facilities in the cooperatives, even facilities that are given by government.
gender-based constraints that they have, limited market opportunities, and all those challenges. So, because of my time, what needs to be done? We need to enhance financial access, credits, utilization of technology, very, very, very limited. We'll be able to learn through this partnership, and I have seen the success stories that is being done. We'll be able to learn from you, gender-responsive capacity building, policy, and regulatory areas. Thank you very much for listening to me, and we hope this partnership will go a long way in building the woman in Kenya. Asanteni sana. Thank you, Ms. Kiboji, for sharing those words of encouragement and the journey, as well as the various pathways for the women in dairy sector in Kenya. आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री विपुल भाई पटेल, चेयरमैन अमूल डेयरी आनंद, कि वो यहाँ आए हमारे साथ और सभा को संबोधित करें. G20 W20ના સમારોહમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત અમારા માર્ગદર્શન સહકારના ખાસ નેતા એવા સરકારના મિનિસ્ટર એવા જગદીશભાઈ સાહેબ, અમારા ચેરમેન GCMFના ચેરમેન એવા સામર કાકા, બહારના કન્ટ્રીમાંથી આવેલા આગેવાનો, GCMFના MD અને અમૃત માર્ગદર્શન આપણને સંદર આપ્યું એવા મહેતા સાહેબ, આનંદ જે ધરતી પર બેઠા છે એના ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ, કમલેશભાઈ, નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ છાયાબેન, અને આટલી મોટી સંખ્યામાં આમ જ કહ્યું કે આટલો હોલ પહેલી વાર ભરાયો છે, એટલે આટલી મોટી સંખ્યામાં આવેલી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓને વંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું. આમ તો આગળના બધા પ્રવચનોમાં તમે બધાએ સાંભળ્યું છે કે મહિલાઓને આગળ લાવો, મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવો, મહિલાઓ એની પગ પર ઊભી રહે, કોઈની હોશિયારી રહે નહીં એવી પરિસ્થિતિ મહિલાઓ માટે છે. અને આપણા આગેવાનો એટલે આપણા પૂર્વજોએ એવી પ્રોટોકોલ મૂકેલો, અમારે જેવો પ્રોટોકોલ હોય, સાહેબ આવે પછી પાછળ જ અમારે હેડવાનું, એવું અમારે એમના અહીં આગળ ના જવાય, એટલે મહિલાઓને એ વખતથી પ્રોટોકોલ આપણા આગેવાનોએ આપ્યો છે. અને મહિલાઓ અંદર અંદર પછી એ રીતની રહેતી થઈ ગઈ છે, ટેવાઈ ગઈ છે. પરંતુ મહિલાઓએ કામ કરવું જોઈએ, મહિલાઓ આગળ આવવી જોઈએ. તમને હું કહું છું કે અમે સાહેબ ખાતરજ મેમદાદ તાલુકાના ખાતરજ ગામની આજુબાજુ વાંઠવારીને એ 2-3 ગામમાં અમે દારૂ વેચતી મહિલાઓને ઘરે ઘરે ગયા છે, અને હું અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અમારું એ દારૂ વેચતી હતી. એને કહું કેમ બેન તું દારૂ વેચું છું? તા કે આવક તો જોઈએ ને. તો મેં કહું બંધ કરી દે ને. તા કે છોકરોને શું ખવડાવું? આવી વાત કરે. એટલે અમે એમને પૂછ્યું કેટલા રોજના કમાવો છો? કોક બેન કે 700 રૂપિયા, કોક બેન કે 500 રૂપિયા. આવી 150 બહેનોને અમે ભેગી કરી અને આખું એમનું બજેટ અમે ઊભું કર્યું કે તમારા ધંધો નહીં કરવાનો, આટલા પૈસા તમને રોજ મળી જશે, પણ અમે તમને કહે ત્યાં ટ્રેનિંગમાં આવવું પડશે. એ 150 બહેનોમાં 120 બહેનો સીવણ ક્લાસ શીખવાડ્યા અને 30 બહેનોને અમે બ્યુટી પાર્લર શીખવાડ્યું. આજે 150 બહેનો છેલ્લા 3 મહિનાથી કમાતી થઈ ગઈ છે. અને હું જ્યારે એમના મહિને દાડે ફંડ આલવા જાઉં છું, એમની રોજી આલવા જાઉં છું, તાર કહે છે હવે અમારે જોઈતી નથી. એટલે આ રીતે આગળ લાવો. આપણા દૂધના ધંધામાં ઘણી બધી મહિલાઓ છે સાહેબ. અમારા અમૂલ ડેરીમાં વર્ષે 1 કરોડથી પણ વધુ દૂધ, 1 કરોડથી પણ વધુ દૂધ બધા રેડે છે. સારી સારી મહિલાઓ છે. આજ તો ગાયત્રી બહેનનો નંબર નહીં આવ્યો.
બોલો, કારણ કે અમારે અહીંયા આગળ જ્યારે હોય ત્યાં ગાયત્રી બેનને આગળ કરીએ, પણ આ તો બીજા સ્ટેટની બહેનો આવી છે, એ ગાયત્રી બેનથી આગળ વધી છે. એટલે આજે મેં વિચાર્યું ગાયત્રી બેન હમણાં આવશે, પણ ગાયત્રી બેનનો નંબર આવ્યો નથી. મહિલાઓને અને મહિલાઓએ પહેલાં આપણા પૂર્વજોએ એવા કામ કર્યા, એટલે મહિલાઓને મહિલાને પાછળ પાડે છે બેન સાહેબ. કારણ કે માતાઓ હોય છે એ બેટીઓને શીખવાડે છે. क्यों सिखाते हैं हम बेटियों को उसको जाना है पराए घर. બેટા મોટી થઈશ તો આવું સાસરે નહીં ચાલે, વાસણ ઘસવા પડશે, કપડાં વારવા પડશે, આ રીતે સરખું ખાવા બનાવવું પડશે. એટલે માતા જ દીકરીને આપણને એને પ્રેશર કરે. ક્યું નહીં સિખાતે હમ બેટો को, क्यों नहीं सिखाते हम बेटों को उसको किसी पराई को अपनाना है अपने घर. એટલે છોકરાઓને કોઈ શીખવવાના જ નહીં, બાકી બહેનોએ છોકરાઓને શીખવાડવું જોઈએ. આટલી મોટી સંખ્યામાં આવી છે, કંઈક વધારે બોલાઈ જાય તો માફ કરજો, પણ હું તમારા માટે જ કહું છું. કારણ કે મારી જિંદગીની 3 બહેનો મહત્ત્વની બહેનો છે. એક મારી બહેન પોતાની, મારી મમ્મી, મારી વાઈફ, આ 3 મહિલાઓ છે. એટલે મહિલાઓને આગળ કરવી, મહિલાઓને. અને હમણાં સાહેબે કહ્યું અમે અમૂલમાં અત્યારે છેલ્લી જેટલી મંડળીઓ રજીસ્ટર નવી કરી છે, તમામ મહિલાઓની મંડળીઓ રજીસ્ટર કરી છે. અને સાહેબ આપણે સાહેબ વિધેયક પાસ કરીને કાયદો કરવો જોઈએ કે મહિલા જ ચેરમેન બેસીએ, કે હું નહીં પાસ અને તમારી આગળ મહિલા જ અમૂલનો ચેરમેન હોય એ રીતે કરી શકે એવું સાહેબ તમારે જ કાયદો કાઢવો પડશે. કાયદા વગર કશું નહીં થાય. એમને તો પછી પાટલી બહાર કોકનો કોક ડિરેક્ટર આવી જશે, પણ મહિલાઓને આગળ કરવી હોય તો કાયદો બનાવવો પડશે સાહેબ. હા, આ પ્રસંગે ખૂબ જ તમે મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા. મિનેશભાઈ 2 દિવસથી સતત સારો એવો કાર્યક્રમ કર્યો, સારી એવી મહેનત કરી અને તમારા પ્રોગ્રામમાં મને પણ ઉપસ્થિત રાખ્યો. એ બદલ મિનેશભાઈનો, એનડીડીબીનો સર્વનો હું આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. અમને બધાને પ્રેરિત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર ફરીથી. હવે હું મંચ ઉપર આમંત્રિત કરું છું સભાને સંબોધિત કરવા માટે શ્રી શ્યામલભાઈ પટેલ, ચેરમેન GC MMF. ડેરી કોઓપરેટિવમાં મહિલાઓનું જે યોગદાન રહ્યું છે એના વિશે એ સભાને સંબોધિત કરશે. સૌને મારા નમસ્કાર, વંદન. આજે G20 પ્રસંગે ઉપસ્થિત આપણા ગુજરાત સરકારના આદરણીય મુરબ્બી સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબ, એમના સાહેબનો સ્વભાવ સરળ, દરેકના પશુપાલકો માટે, ખેડૂતો માટે એમને મિનિસ્ટર બનાવ્યા, પણ ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિ જાય તો સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે પણ વાત કરી શકે એવા સ્વભાવવાળા આપણી વસ્તી ઉપસ્થિત જગદીશભાઈ સાહેબનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા એનડીડીબીના ચેરમેન મિનિશભાઈ, ભાઈ સંધ્યા મેડમ, અમૂલના ચેરમેન વિપુલભાઈ, ઉપસ્થિત મંચો ઉપર અલકાબેન, કેન્દ્ર સરકારના પશુપાલન સચિવશ્રી, અમારા ફેડરેશનના MD જૈનભાઈ, ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો, આ પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ અને પશુપાલક બહેનો. અગાઉ G20 માટે ઘણી બધી વાત કરવામાં આવી છે, પણ પ્રસંગ અનુસાર ઉદ્બોધન શરૂ કરતા પહેલાં હું અત્રે ઉપસ્થિત સર્વનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને મને જણાવતો આનંદ થાય છે કે ભારત દેશને G20નું પ્રમુખપદ મળ્યું એ સમગ્ર દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. W20 વુમન 20 એ G20 સાથે સત્તાવાર રીતે જોડાયેલ ગ્રુપ છે. તેમાં અમૂલને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટનર બનાવવામાં આવ્યું એ અમારી અમૂલની દરેક બહેનો માટે ખૂબ જ ગર્વ લેવાની વાત છે. મહિલાઓના નેતૃત્વ હેઠળ વિકાસમાં આવતી બધી જ અડચણો દૂર કરી અને મહિલાઓને વિકાસ સાધવા તેમજ પોતાની સાથે બીજાને જીવનને પરિવર્તન કરવા સક્ષમ વાતાવરણ અને જીવસૃષ્ટિ મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવું એ W20નું મિશન છે.
જેને અમૂલની બહેનોએ પાર પાડ્યું છે. આપણે એના સાક્ષી વિશ્વની અંદર અમૂલ બ્રાન્ડને જે આગળ વધાર્યું છે એનું પાયાનું યોગદાન આપને શિરે જાય છે અને તમારા લીધે આ દેશની અંદર અમૂલનું નામ ગૌરવ રોશન બન્યું છે. ભારત ખેતીપ્રધાન દેશ હોવાના કારણે દેશના અર્થતંત્ર ખેતપેદાશો અસરકારક પરિબળ તરીકે એક ભાગ ભજવે છે. ખેતી અને પશુપાલક વ્યવસાય ગામડાના આર્થિક વિકાસને મુખ્ય આધાર છે. મોટાભાગના ગ્રામ્ય કુટુંબ અને પ્રવૃત્તિઓમાંથી વધુમાં વધુ લાભ મેળવી આર્થિક વિકાસ સાધી રહેલ છે. ભારતના જુદા જુદા ગામોમાં આજે મહિલાઓના વિકાસ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં પણ પશુપાલન કરીને સારી આજીવિકા મેળવી સભાનભેર જીવે છે અને બીજા કુટુંબોને પણ જીવવામાં મદદરૂપ થાય છે. મહિલાઓ કુટુંબની એક વ્યક્તિ તરીકે જ નહીં પરંતુ કુટુંબજનોના રોજબરોજના અસંખ્ય કામોને પોતાની આગવી સૂઝબૂઝ અને ઝીણવટભરી વ્યવસ્થા શક્તિ દ્વારા પાર પાડે છે. આપણા દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ ભારત દેશની અંદર સૌ પ્રથમ સહકારી મંત્રાલયનું એમને રચના કરી છે અને એ પ્રસંગે આપણા ગુજરાતના ગૃહમંત્રી અને પનોતા પુત્ર અમિતભાઈ શાહ સાહેબને એનું સુકાન સોંપ્યું છે. એ આપણા સૌના માટે ગૌરવની આનંદની વાત છે. આપણે સહકારી ક્ષેત્રે અમિતભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈએ દરેક પશુપાલકની આવક બમણી થાય, ખેડૂતો માટે પણ આવક બમણી થાય એ દિશામાં એમનું વિઝન રહ્યું છે. અને આપણે ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રીશ્રી, આપણા મંત્રીશ્રી જગદીશભાઈ સાહેબ પણ દરેક ક્ષેત્રોમાં પશુપાલન ધંધામાં ખેતી માટે પણ ઘણી બધી આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી આપણા ખેડૂતોને વધારે ફાયદો થાય એ દિશામાં એમનો અભિગમ રહ્યો છે. સૌનો સાથ, સૌનો સહકાર એ જે મંત્રને સાથે બંને સરકારો આપણા દરેક જનજીવન માટે જે ઉપયોગી બન્યા છે આપણે એના સૌ સાક્ષી છીએ. આજે ડેરી ક્ષેત્રે વિશ્વની ફલક ઉપર મોખરાનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું અને દેશમાં શ્વેતક્રાંતિ લાવવામાં ગુજરાત સહકારી ધોરણે વિકસાવવામાં આવેલી ડેરી વ્યવસાયે એક આવી ભૂમિકા નિભાવેલ છે. દેશની ઉદ્યોગના વિકાસમાં અમૂલ મોડલ એ દાર્શનિક યોગદાન પૂરું પાડેલ છે. પ્રાથમિક દૂધ મંડળી રચી પશુપાલન કરતા સભ્યો દ્વારા દૂધ એકઠું કરી જિલ્લા કક્ષાએ તેવી મંડળીઓને સભ્ય બળથી દૂધ સંગ્રહથી એકત્રિત દૂધની પ્રક્રિયાઓ કરી બનાવટો બનાવી તે રાજ્યકક્ષાના માર્કેટિંગ ફેડરેશન દ્વારા બજારમાં મૂકી સારા ભાવ ઉપજાવી શેક ઉત્પાદક સુધી પહોંચાડીએ છીએ. આ સમગ્ર માળખાના પાયામાં ગામ કક્ષાએ મહિલાઓને ખૂબ મોટો ફાળો રહેલો છે. અમૂલ ફેડ ₹1 માર્કેટમાંથી કમાય છે અને એમાંથી 84 પૈસા ખેડૂતોને પરત ચૂકવે છે અને 16 પૈસાના વહીવટી ખર્ચની અંદર બધો ટોટલ ખર્ચો આવી જાય છે અને ₹1માંથી 84 પૈસા દર વર્ષે એ રીતે ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવે છે. મહિલાઓ પશુપાલન અને ડેરી વ્યવસાયની કરોડરજ્જુ સમાન છે. મહિલાઓના હાથમાં જ્યારે દૂધ વેચાણની આવક આવે છે ત્યારે તેના મુખ્ય ઉપયોગ દૂધના વ્યવસાય વધારવામાં, બાળકોના શિક્ષણમાં અને ઘરને આર્થિક સામાજિક રીતે સક્ષમ કરવામાં થાય છે. આ મહિલાઓના પશુપાલન અને દૂધના વ્યવસાયમાં આર્થિક રીતે ભાગીદારી સમગ્ર કુટુંબના આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાનમાં સિંહ ફાળો ભજવે છે. હું અહીં આપને થોડાક એવા બહેનોની પણ વાત કરવા માગું છું કે જેઓ દૂધના વ્યવસાય દ્વારા પ્રગતિ કરેલ છે. આણંદના કાવીઠા ગામના મિત્તલબેન પટેલની દૂધના વ્યવસાયમાંથી વાર્ષિક આવક ₹1.5 કરોડ થયેલ છે. બનાસકાંઠાના નગાના ગામના નવલબેન ચૌધરી કે જેઓ કદી નિશાળે નથી ગયા, તેઓની દૂધના વ્યવસાયમાંથી ₹1.2 કરોડની આવક થઈ છે. 1.2 કરોડની આવક થયેલી છે. સુરતના વડોલી ગામના વૈશાલીબેન મિસ્ત્રીની દૂધના વ્યવસાયમાંથી વાર્ષિક ₹94 લાખ, સાબરકાંઠાના રણજી ગામના નૈનાબેન પટેલ ₹90 લાખ અને મહેસાણાના હંસાબેન પટેલ 73 લાખની આવક મેળવે છે. વલસાડના આદિવાસી વિસ્તારની વાત કરું તો રમીલાબેન પડિયારાએ દૂધના વ્યવસાયમાંથી વાર્ષિક આવક ₹70 લાખ મેળવે છે. આ બહેનોએ દૂધના વ્યવસાયની આવકમાંથી પોતાના બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપેલ છે તેમજ પોતાના ઘરનો આર્થિક અને સામાજિક મોભો વધારેલ છે, જેનાથી પ્રેરિત થઈને હાલની મહિલા યુવા પેઢી પશુપાલકને વ્યવસાય રીતે અપનાવતી થઈ છે. અન્ય મહિલાઓ પશુપાલન વ્યવસાય માટે પ્રોત્સાહિત થાય છે એ ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. આપણી બહેનો ગોબરને બાયોગેસમાંથી રૂપાંતર કરી તેને રસોઈ માટે બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરતી થઈ છે. ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના તરફથી NEDB પર બાયોગેસમાં આગળ વધી અને દરેક જગાએ આ સુવિધા પૂરી પાડી છે અને એમાં પણ સબસિડીની સહાય સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે. બહેનો માટે પોતાના ખેતરોમાં બાયોગેસ પ્લાન્ટમાંથી મેળવેલી સ્તરીનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરતી થઈ છે તેમજ વધારાની સ્તરી એકઠી કરી ધન અને પ્રવાહી જેવા ખાતર બનાવવા માટે સખી યાદ સહકારી મંડળીની રચના પણ કરતી થઈ છે.
આ ઉપરાંત બહેનોએ પોતાના ખેતર અને તબેલા સોલર પંપને સ્થાપિત કરી રહી છે અને સિંચાઈ માટે ઉર્જાનો પણ ઉપયોગ કરે છે. તેમના દ્વારા સ્થાપિત અને સંચાલિત માઇક્રોગ્રીડ દ્વારા વીજ વિતરણ કંપનીની વધારાની ઉર્જાનો નિકાસ કરે છે, જે આપણા સૌના માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. અત્યારના આધુનિકરણ જમાનામાં અમૂલના સાથ સહકારથી બહેનો પોતાના પશુઓની વધુ સારી ઓલાદ મેળવવા માટે પશુજનીન લક્ષી પસંદગી કરે છે અને વધુ માદા બચ્ચો જન્મી અને નર પશુ પાછળના નિભાવ ખર્ચ માટે તે ગ્રોસ જાકેટ સિમિન ટેકનોલોજી અપનાવતી થઈ છે. બહેનો જનીનિક રીતે ઉચ્ચ કક્ષાની પાડી વાસળીઓ મેળવવા માટે આધુનિક એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી ઉપયોગ પણ કરતી થઈ છે. આ ઉપરાંત બહેનો એક વૈકલ્પિક ઔષધિ પણ તરીકે પારંપરિક પશુ ચિકિત્સા પદ્ધતિથી બીમારીઓને ઘર દેશી દવાથી પણ એનો ઉપચાર કરતી થઈ છે. અમૂલ ફેડરેશન સાથે અંદાજિત 12 લાખ મહિલા સભાસદો જોડાયેલા છે. કુલ 4,046 દૂધમંડળીઓ છે. ઉપરોક્ત મહિલાઓના નેતૃત્વને ઉજાગર કરતી કુલ 77,000 જેટલી મહિલાઓ વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો છે. આ નિયામક મંડળના પણ 70 મહિલાઓ પણ નિયામક મંડળના સભ્ય છે. મહિલાઓના હાથમાં દૂધના રૂપિયા આવવાથી મહિલાઓની આર્થિક શક્તિ અને સામાજિક મોભો વધ્યો છે. સહકારી ડેરીઓના મહિલાઓમાં ભાગીદારી વધવાથી તેઓના આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ કૌશલ્ય વૃદ્ધિ થયેલ છે, જેના કારણે સહકારી ડેરી પણ સદ્ધર થયેલી છે. ગ્રામ્ય જીવનની અંદર મહિલાઓના પ્રયાસથી ઘણી બધી પ્રગતિ થઈ છે. યત્ર નાયસ્સુ પૂંજયંતે નમસ્તે તત્ર દેવતા. દેવતાઓ જો સ્ત્રીઓનો આદર થાય છે તો દેવતાઓનો પણ વાસ હોય છે. વાસ્તલ્ય મંગલ્ય માતૃત્વ અને કર્તવ્યની મૂર્તિ એટલે સ્ત્રી. સ્ત્રી ઈશ્વરનું અદ્ભુત સર્જન છે અને સ્ત્રી એટલે ઈશ્વર પછીની બીજી સર્જનહાર નારી. સમાજની વાસ્તવિક શિલ્પી છે. નારી વગર સમાજની કલ્પના પણ ના થઈ શકે. નારી એ ઘર પરિવાર અને સમાજનું ગૌરવ છે. દરેક ભૂમિકા સફળતાથી નિભાવી છે. આજે સૌ માતાઓને નમસ્કાર કરી વંદન કરી મારું પ્રવચન પૂરું કરું છું. અસ્તુ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Khub khub aabhar, Shri Shamalbhai Patel, Chairman GCMMF. Now, as we move ahead in progress, I would like to invite for a special address by Ms. Caroline Emmond, DG, IDF, and she'll be speaking on recognizing and strengthening the role of women in global dairy sector. Namaste. It's such an honor. Thank you for this privilege to be part of this historic day. Honestly, I have a lot of emotion right now to see you all. You are all contributing to the global dairy community. And it's really a pleasure for me to be here. And actually, I will admit you something. IDF is celebrating this year its 120th anniversary. And I am the first woman who've actually led that organization. So we are coming a long way, ladies. But it is possible. My role today is to talk to you about the role of the woman in the dairy sector. But I will also talk a little bit, as a start, of the role of dairy in empowering women. It goes both ways. And I think it's important that we spend a bit of time on that. So next slide, please. For generations, the dairy sector has been contributing to empowering women. Milk and dairy food improve nutrition of girls and women at different stages of their life. Milk production supports the livelihood of millions of women and their family. And we create socioeconomic value for rural communities. Dairy farming increase and diversify family income, especially in developing countries. And dairy increase the understanding of food choice and the necessity of food availability to education efforts such as school milk program. I want to thank you for the inspiring stories we had this morning. Next slide, please. Margaret mentioned the Sustainable Development Goal number 5, achieving gender equality and empowering women. This is a very important role.
And it means that we need to be encouraging women in their life choice. And that is true, as I just mentioned, nutrition, but also livelihood, leadership, and governance. Next slide. The FAO just published recently a report on the status of women in agri-food system. And it is very important to notice that agri-food systems are a major employer of women. And agri-food systems are a more important source of livelihood for women than in men in many countries. And in the case of the dairy sector, 38 million of dairy farms are female-headed, and 80 million of women are engaged in the dairy sector to one level or another. Next slide. In terms of livestock, women are actually more likely to control less profitable livestock. And they tend to be responsible of the day-to-day animal care and management, but not always are engaged into the revenue or the governance of those organizations. And women are more likely than men to keep local adapted breed in terms of livestock and diversity. Next one, food insecurity impact women more. And that's very crucial, and that's why dairy is so important in terms of nutrition. Next slide. Dairy contribute to address malnutrition and nutrition security. In the context where more than 800 million people are suffering from hunger and from malnutrition, dairy is really providing nutrient and micronutrient that will help to address that situation. The majority of people that are malnourished are actually living in low and middle income countries and in rural community, which is a paradox where actually farmers are starving while they're nourishing the planet. So that's something that really needed to be addressed. Next slide, please. I've mentioned earlier the role of dairy in empowering women. Women need to be able to make empowerment nutrition decisions through their lifestyle, from childhood to pregnancy and to their older years. And women need to be empowered to make decisions for nutrition as well about for their family. And what food is to serve as one indicator of women empowerment in nutrition-related health concern in inclusion of milk and dairy in the diet, and is actually a good indicator in terms of development. Next one, quickly on maternal health. The role of dairy is crucial for pregnant women and women that are breastfeeding. The high biological value of dairy protein can optimize the synthesis of the tissue of the mother and the growth of onward baby. And calcium is also very important during the pregnancy and the lactation. Next slide, in terms of childhood, dairy food such as milk, yogurt, and cheese offer a unique combination of essential nutrients which works together to provide multiple health benefits. And regarding the effect of dairy on children's health, it shows that milk and dairy food contribute to several health benefits, including optimal growth and development, reducing risk of malnutrition and stunting, and combating childhood obesity and type 2 diabetes and heart disease in later stage. Next slide. I've mentioned earlier the importance of school milk program. School milk programs are crucial for the children's nutrition and development, but they're also in many countries actually a reason that brings girls into school, which are actually giving them access to education and maintain them in school, and that is crucial for later stage as well in their life. And lastly, in terms of nutrition, next slide, about older women. Dairy is providing also all the nutrition that is needed for bone strength and all the minerals that will ensure healthy aging. Next slide. The IDF has been publishing recently, actually we launched it on the International Women's Day on March 8, a fact sheet on dairy in nutrition and empowerment of women. So that's really all the science and the latest publication on the topic. I really recommend you to have access to it. It is on our website, and it's really a tool to explain the role of the sector in women's nutrition. Next slide, please. IDF is also engaging in educating health professionals on the role of dairy in nutrition and health. And we have actually organized one of these events last year on the role at different life stage, starting from childhood to elderly people. And this year we've discussed the role of the dairy matrix, so the interaction of the nutrients and how their benefits to the health of people. Next slide, please.
Let me go to the next one, so I want to go a bit quicker. I just mentioned the March 8th, so this year we've actually organized a virtual roundtable to discuss the topic from the different angles. So we actually have the pleasure of having the chairman of NDBB, Mr. Shah, as one of our speakers to talk about the role of dairy in India. We've also looked at the role of dairy within organization in terms of governance, in terms of presence of women in leadership position. And we've also had women discussing the role of networking of women in agriculture and dairy. It was a great opportunity to share our views and to get, to identify way of work where we want to work as an organization. And actually, if you go to the next slide, please. Few of the highlights of that discussion were very interesting. And actually, the one that I like the most is that women helps women, and they support communities. We must say that when workplace that works for women, it works for everyone. And that's important to keep that in mind. Let's go to the next slide. What we also do is that we use every opportunity to celebrate the role of women in dairy. And actually, every year there's in February, it's called the International Women and Girls in Science. So we take that opportunity to share example and role models, so we attract more women into dairy science, and we attract more women. And we attract more women in all aspects of dairy, from farming to processing to research to science and to governance position. Dairy is offering a fullness of opportunity, and we take that opportunity to celebrate it. Next slide, please. We will be publishing very soon, actually in October, the first report on IDF on women and dairy. And that will actually be sharing examples of success stories around the world, but also giving profile of amazing ladies around the world that we have, such as Margaret and Madam Secretary, that are involved in dairy and that are providing role models for girls and women to continue their leadership involvement. I also want to mention, next slide please, that IDF is having innovation awards. And this year, for the first time, we've introduced a category to actually welcome innovation in women empowerment in the dairy sector. So we can share, again, more success stories on what we do in innovation in women. And lastly, at our IDF World Dairy Summit in October in Chicago, next slide, please, we will be having, for the first time in person, finally, a global Women's in Dairy Roundtable, where we will actually launch for the first time those discussions. We'll take the opportunity to launch a connection platform. We want to connect ladies together. We want to encourage and inspire. And we will also discuss our next step. We're actually planning to have a knowledge hub on our website. So we want to dynamize so we can actually recognize but also strengthen the role of women in dairy and all of its aspects. So next slide, to thank you for this opportunity of being part of this historic moment. And I look forward to meet all of you, and thank you for having me with you. Thank you, Ms. Caroline, for sharing the role of women in the global dairy sector over here and for that fantastic presentation. आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करूंगी अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मिनेश शाह to please join us और वो सभा को संबोधित करें. Dr. Minesh Shah. નમસ્તે, પ્રણામ સૌને, જય શ્રી કૃષ્ણ. માનનીય સહકારિતા મંત્રી ગુજરાત સરકાર શ્રી જગદીશ ઈશ્વરભાઈ विश्वकर्मा जी, आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला जी फिजिकली हमारे साथ समारोह में शामिल नहीं हो सके हैं, पर हम उनका वीडियो संदेश सुनेंगे क्योंकि आज से पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ तो वो यहाँ हमारे बीच नहीं उपस्थित रह सके. मिस अलका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी DAHD, श्यामल भाई पटेल, चेयरमैन GCMMF, विपुल भाई पटेल, चेयरमैन केरा मिल्क यूनियन, अमूल आनंद, डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, चेयर ऑफ W20, मिस कैरोलिन एमंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ IDF, मिस मार्गरेट MD केनिया डेयरी बोर्ड, मिस भारती घोष, एक्स IPS ऑफिसर, मिस गायत्री पटनायक जी,
Chief Coordinator of W20, and my friend and co-host for this event, Sri Jayan Mehta ji, MD GCMMF. आज हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे बीच, जैसे जैन भाई ने भी बताया, इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी महिलाएं मौजूद है, जिसमें से कुछ अचीवर्स हैं, जिसमें से कुछ बाकी महिलाओं को रास्ता दिखाने के लिए, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के लिए हमने चुने हैं। उन सबको आज हमने देखा भी, और कहीं ना कहीं वो मंत्रालय से लेके मिसाइल तक, या खेल के मैदान से लेके आध्यात्मिक तक, और शिक्षा से लेके डेयरी व्यवसाय तक हमने देखा, अपनी सफलता और कार्य कुशलता का उन्होंने परचम लहराया है। तो मैं चाहूँगा, जो हमने 5 महिलाएं की सक्सेस स्टोरी देखी, और 3 महिलाएं जो हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, मिस टेसी थॉमस, जो फॉर्मर डीजी है एरोनॉटिकल सिस्टम DRDO से, जो अग्नि 4 जो हमारी मिसाइल थी उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, राहिताई सोमा पोपरे, जो एक फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और उन्होंने हम बीज महिला के रूप में जानते हैं, और वो एक पद्मश्री अवॉर्डी है। मिस लज्जा गोस्वामी, जो हमारे ही एरिया से हैं, जो एक कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने हमारे देश के लिए एक मेडल लेके बड़ी उपलब्धि लगाई है। तो मैं आप सब से चाहूँगा कि हम सब मिलके इस महिलाओं का जोर से स्वागत करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए। साथ ही इस सम्मेलन में सम्मिलित सारी वुमेन लीडर्स, चेयरमैन और MD जो काफ़ी गुजरात मिल्क यूनियन से हमारे बीच उपस्थित हैं, all the distinguished guests from various national and international institutions, डेयरी क्षेत्र से जुड़े और मेरे सहकर्मी, और हमारी किसान माताओं और बहनें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं NDDB की ओर से फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस विशेष दिन पर आपको संबोधित करने का अवसर भी मिला, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर हमारे डेयरी क्षेत्र में, सहकारी डेयरी क्षेत्र में महिलाओं ने जो योगदान दिया है, उसको पहचानने और एक जश्न मनाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि प्रत्येक महिला एक्चुअली हर महीने में कहीं ना कहीं एक अचीवर है। चाहे वो एक अपना काम घर में करते हैं, घर चलाते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, और उनके साथ साथ कई भूमिकाएं ऐसी निभाते हैं और इतनी कुशलता से निभाते हैं, जो अपने अथक लगन से काम करते रहते हैं। आप सबके जुनून, प्रतिबद्धता और समन को हम सब नमन करते हैं। Very shortly, we will get an opportunity to see some success stories being told by them pertaining to the 5 priority areas of W20 under India's presidency. I congratulate all these women leaders and the achievers present here for being the beacon of light for the millions of women out there who I am sure will be motivated by your achievements. It's a great pride. I say that without contribution of our women dairy farmers, Indian dairying would not have reached the pinnacle of success which we are all enjoying today. Dairying since time immemorial in India has been a traditional labor-intensive family activity, and we have all seen women in the rural households take the primary role in carrying the cows or buffaloes, or feeding cows, or cleaning cows, and also milking. And we have analyzed that almost 70 to 80% of the work which is required in the dairying sector is contributed by the women. So महिलाओं के इस योगदान को स्वीकार करते हुए भारत की डेयरी सहकारी समितियां शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं, और इस व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में
महिलाओं की सक्रिय जो भागीदारी हुई है उसमें देश का जो डेयरी विकास है वो एक केंद्र अभी रहा है। इस भागीदारी से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त करने और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद मिली है। आज करीब करीब 6 मिलियन महिलाएं और 60 लाख महिलाएं डेयरी कोऑपरेटिव्स की मेंबर है, जो करीब करीब 35% जो टोटल हमारे मेंबर हैं उसके 35% है। और इतने बड़े स्केल में इतने एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हमारा कोई है तो डेयरी है, और इस सबसे बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी बड़ी भागीदारी जो महिलाओं ने दी है, आई थिंक और कोई सेक्टर मुझे अपने देश में तो नज़र नहीं आ रहा है जहां इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं ने भागीदारी निभाई हो। हमारे देश में आज जो शुरू में जो कोऑपरेटिव का मूवमेंट चालू हुआ था, करीब करीब 19 ऐसे कोऑपरेटिव है जो सिर्फ ना सिर्फ उसके सारे मेंबर महिलाएं हैं, मतलब महिला कोऑपरेटिव यूनियन है या महिला कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर ओन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एक हमारे गुजरात में मोरबी मिल्क यूनियन है, या एनडीडीबी ने जो अपना जो प्रोड्यूसर ओन इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिसमें श्रीजा है, हमने देखा श्रीजा की मैडम को, ऐसे ही हमने कुछ जो 21 प्रोड्यूसर ओन इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, उसमें करीब 15 ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ खाली महिलाएं उसकी सदस्य हैं। और हम ऐसे स्टेट जैसे बिहार में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं, एमपी में काम करते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सारे ही स्टेट में कहीं ना कहीं हम एक प्रोड्यूसर ओन इंस्टीट्यूशंस जिसमें महिला ही उसकी सदस्य हो उसको हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और आज हम एनडीडीबी अपनी दुग्ध सहकारी समितियां में प्रबंधन और नेतृत्व में भी हम उनको भागीदारी बढ़ाने के लिए सारे ही दुग्ध संघों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक्चुअली मंत्री जी ने आज सबसे पहले वही पूछा था कि इतनी सारी महिलाएं तो सदस्य है, लेकिन आपके बोर्ड में आपके जो यूनियन के बोर्ड हैं उसमें कितनी है, चेयरमैन कितने हैं। तो आई थिंक वो हम एक हमारी ओर से एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चला रहे हैं जिससे कि महिलाएं अभी गवर्नेंस रोल में भी, एक लीडरशिप के रोल में भी ये डेयरी सेक्टर को एक लीडरशिप दे। और उसी में मैं खाली एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमने अभी जो गोबर गैस या बायोगैस का जो हमने नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम सिर्फ महिलाओं को गोबर गैस के लिए बायोगैस प्लांट देते हैं, महिलाओं को ही फिर बाद में जब हम स्लरी से जब उसके खाद बनाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, हमने एक सिक्किम की जो सक्सेस स्टोरी देखी, या एक जकरियापुरा गांव में जो एनडीडीबी ने सबसे पहला पायलट किया था, महिलाएं ही उधर पूरी समिति बनाती हैं कोऑपरेटिव की, और महिला ही उसकी सेक्रेटरी और चेयरमैन नियुक्त किए हैं। वो दोनों हमारे बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं आपको बाकी सब सोसाइटी को भी जो खाद की है उसको एक रास्ता दिखाना है। हम एनडीडीबी का जो मैं जकरियापुरा मॉडल बोला, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा, उसी मॉडल के अनुरूप जो गोवर्धन योजना है, जो भारत सरकार की योजना है और जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं, वैसे ही जकरियापुरा मॉडल हम और 25 ज़िले में गुजरात के एनडीडीबी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया है। बड़े जो संघ है अमूल, साबर, बनास, मेहसाना, वो भी अपने जो ज़िले हैं उसमें बायोगैस प्लांट लगाएंगे। और मुझे उम्मीद है सारे ही जो गुजरात के ज़िले हैं वहाँ पे हम महिलाओं की भागीदारी से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए हम उनकी पहल को आगे ले जाएंगे और उनको नेतृत्व वाले एक सतत विकास का जो मॉडल हो सकता है उसके लिए प्रेरित करेंगे। I can assure you that NDDB will continue to promote inclusive growth of women by ensuring progressive change of role of women dairy farmers from household dairy activities to entrepreneurs, and also in the governing roles of dairy cooperatives and other related institutional structures. मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, लेकिन हम शायद लेट चल रहे हैं प्रोग्राम को टाइम से ख़त्म करने के लिए। मैं यहाँ
वाणी को विराम दूंगा। बट आप सबका फिर से एनडीडीबी में बहुत स्वागत करता हूं और आप यहां आते रहिए, आप हमें मिलते रहिए। आपकी कोई भी समस्या है, हमारे ऑफिसर और एनडीडीबी आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह, सभी का तहे दिल से स्वागत करने के लिए और सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। Moving ahead, I would now like to invite and request Ms. Alka Upadhyay, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, to please give a special address. Honorable Minister, Cooperation from Government of Gujarat, Mr. Jagdish Vishkarma ji, Chair W20, Dr. Sandhya Paricha, Chairman GMFC Shamal Bhai, Chairman Amul, Mr. Vipul Patel ji, Ms. Carolyn Bharti Ghosh ji, our chairman from the Kenya Development Board, Ms. Margaret, my colleagues over here, Mr. Minesh Shah and Mr. Jayan Patel, and Dharitri Patnaik, who's the coordinator for W20. Dear delegates who have continued from G20 and the new delegates who have joined for W20, मेरी सभी प्यारी बहनों जो आज यहाँ पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और सवेरे से मुझे मालूम है आप अपने घर से बहुत जल्दी चले होंगे और इतने पेशेंस के साथ में अभी आप हमारी सबकी ये बातें सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही हैं। आप ही इसके कर्णधार हैं, आप ही इसके सूत्रधार हैं। यद्यपि हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ आपकी है, और इसके लिए आज इस W20 के आयोजन के ऊपर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं समझती हूँ कि इस समय एक राउंड लॉर्ड ऑफ अपलॉज होना चाहिए फॉर हमारा डेयरी मूवमेंट है जो वाइट रेवोल्यूशन के नाम से प्रारंभ हुआ था, वो भी इसी धरती पर प्रारंभ हुआ था, इसी जगह में शुरुआत हुई थी, और आपकी जैसी बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं सुनती थी अमूल, जानती थी कि अमूल बटर होता है, अटर्ली बटर्ली डिलिशियस एक लड़की है, और दूध यहाँ पर बहुत होता है। लेकिन इसकी कहानी, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मंथन, शायद आप में से सभी लोगों ने उस पिक्चर को देखा होगा। इसकी कहानी, इस डेयरी मूवमेंट की कहानी, इस एरिया की कहानी मुझे उस फिल्म के माध्यम से पता लगी। और आज जब मैं गवर्नमेंट ने मुझे सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट के रूप में पदस्थ किया है, तो इसके जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं उसके बारे में मुझे पता लग रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं पूर्व काल में, इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीज़ें आप लोगों के सामने कहना चाहूँगी कि आज हम जिस स्टेज पर हैं, वर्ल्ड का 24% दूध इस देश से होता है, और हमारी इंडिया में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर के नाम से पहचान है। हम सबसे ज़्यादा दूध देते हैं। अब इसकी बारी है कुछ कन्वर्जन की, यानी कि हम कुछ आगे चलें। हमारे यहाँ पर 2-3 चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को यदि हम पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे वाला जो दशक होगा वो एक एक्सपोर्ट का दशक होगा, हमारे वैल्यू एडिशन का होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स का, और जिसमें हमारे जो संघ की महिलाएं हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स की महिलाएं हैं, उनको और अधिक आर्थिक फ़ायदा होगा।
ये चैलेंजेस मैं समझती हूँ कि आज इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, इस कमरे में जितने लोग हैं, उन सभी की एक संयुक्त जवाबदारी है। हमको अपने एनिमल्स, बहुत सारी कल से बातें हुई वन हेल्थ के बारे में। एक मैं, क्योंकि ये बहनें कल नहीं थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जानवरों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और उस पे जो कल G20 के प्रतिनिधि आए थे, उन सब ने बहुत बात की। आप सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 साल में जो कोविड-19 की एक बीमारी आई थी, वो भी एक जानवर से ही, पोल्ट्री से, चिकन से, मुर्गे से शुरू हुई और पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को उस बीमारी ने हिला दिया। आगे के समय में हमको इस बीमारी से, इन बीमारियों से थोड़ा दूर रहना होगा और उसके लिए हमको अपने जानवरों को स्वस्थ रखना होगा। हमको समय पर वैक्सीनेशन कराना होगा और इसका बहुत महत्व है। भारत सरकार के द्वारा लाइव स्टॉक डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से 4 बीमारियों के लिए मुफ्त में टीकाकरण की सुविधा है। हमको उस क्षेत्र में बहुत काम करना है। हमको FMD मुक्त करना है। मैं 2016 में जब मैंने भारत सरकार में ज्वाइन किया था, उस समय बात होती थी कि हम FMD मुक्त भारत बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा वैक्सीन का कुछ लोचा रहा है और उसके कारण से हम FMD मुक्त भारत नहीं कर पाए हैं। जो साइंटिस्ट हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि जब इस देश में आदमियों के लिए वैक्सीन इतनी तेज़ी से बन सकता है, तो जानवरों के लिए गुणवत्ता युक्त वैक्सीन क्यों नहीं बन सकता है। हमें इस पे मंथन करना होगा और हमें ना केवल हमें अपने जानवरों को कवर करना होगा, बल्कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड बने। एटलीस्ट जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, आसपास के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम वैक्सीन्स को सप्लाई कर सकें। दूसरा बहनों, एक बड़ी बीमारी हमारे, एक बड़ी चीज़ सामने और खड़ी हुई है और वो ये है एंटीबायोटिक। जो हम पशुओं के बीमार होने पर जो औषधियाँ देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वो एक चैलेंज है। और हमको अभी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने एंटीबायोटिक दी और पशु जो है ठीक हो गया, परंतु उसके बहुत नुकसान हैं। और एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हिंदी मुझे उसका नहीं मालूम है, मतलब जो मतलब जो इम्यूनिटी है हमारे पशुओं की, वो ख़राब होती है जब हम बराबर निरंतर एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके हमें बचाव करना चाहिए। जो हमारी आज आयुष की दवाइयाँ हैं, एथनो वेटनरी मेडिसिन हैं, और मुझे मालूम है गुजरात में कई संघों के द्वारा कई समय से उन दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। वो हमें पूरे भारत में इन दवाइयों के यूज़ को बढ़ाना है। और तीसरा जो एक चैलेंज हमारे सामने है, आज हम लोग जो फॉडर है वो एक बड़ी समस्या है। पीछे G20 में जो डेलीगेट्स आए हुए थे, सभी से मेरी चर्चा हुई और फॉडर का जो उत्पादन है और फॉडर जो चारा हम देते हैं, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, कीमत भी बहुत ज़्यादा है। हमको कीमतों को कम करना है और दूसरा हमको उसमें न्यूट्रिशन बढ़ाना है। जब उसका न्यूट्रिशन बढ़ेगा, जो खाना हम दे रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। इसी प्रकार से हमारे जानवरों को भी प्रोडक्टिव मील की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव अच्छे खाने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर दुग्ध संघ हैं, मेरा आप सभी से आह्वान है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, हमारे अमूल के चेयरमैन साहब हैं, हमारे GMCF के चेयरमैन साहब हैं, दोनों आला अधिकारी जो डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और बाकी लोग जो इस कमरे में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 2-3 साल हमको फॉडर के ऊपर काम करना पड़ेगा और हमको फॉडर को एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में उगाना होगा। मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जिसमें कि जो फॉडर है यानी चारा है, ऐसा भी चारा है जो साल में आप 3-4 बार काट सकते हैं और उस चारे को आप साइलेज भी बना सकते हैं, जो कि अब बड़ी संख्या में एक मैं सोचती हूँ बदलाव होने लगा है। तो ये काम हमारी महिलाओं का होगा, क्योंकि आप अपने घर की खेती
अपने घर के पशुओं की देखभाल कर रही हैं। आपको ये भी देखना होगा अब कि किस प्रकार से हम लोगों ने एक इतिहास रचा दुग्ध उत्पादन में, उसी प्रकार से हम चारा उत्पादन में कैसे इतिहास रच सकते हैं। ये आज सभी महिलाओं को यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा कि हमको इस पर भी काम करना है। ना केवल ये आपके लिए, आपके पशुओं के लिए, बट आसपास के इलाकों के लिए एक कमर्शियल गतिविधि भी होगी। तो मेरा आप सभी लोगों से इसमें अनुरोध है कि इसमें हमको काम करना चाहिए। जो हमारी डेयरी संस्थाएं हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, और मैं यहाँ पर चूँकि पहले बात हो चुकी है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, लेकिन गवर्नेंस में अथवा उसके मिल्क यूनियंस के शासन में, सुशासन में हमारे जो शीर्षस्थ फेडरेशंस हैं वहाँ पर महिलाओं का रोल बहुत अहम है, और ये रोल हमको लड़के लेना होगा। हमारी सभी बहनों को पुरुषों से लड़कर लेना होगा कि नहीं, हम यहाँ पर बैठेंगे, शीर्षस्थ पदों पर हम जाएंगे। मैं दो उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी, एक केरला का कुडुमश्री का और दूसरा तेलंगाना का। कुडुमश्री जो केरला का एक मॉडल है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आया। आज कुडुमश्री की महिलाएं करीब 60% सीट्स जो पंचायतों की है वो कुडुमश्री की महिलाओं के द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही हैं। उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया और फिर उसके बाद में उन्होंने पंचायतों में और अन्य जो ऐसे पद हैं उसके लिए चुनाव लड़कर वो सामने आई। इसी प्रकार से तेलंगाना में जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं, जहाँ पे विमेन सशक्तिकरण पे काम हुआ, 84% महिलाएं वोट देती हैं और वो चुनने के लिए अपने प्रतिनिधियों के लिए भाग लेती हैं। मुझे यहाँ पर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो तो है ही, परंतु उसके साथ साथ में जो राज्यों के द्वारा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस के द्वारा काम किया जा रहा है, मैं वो भी यहाँ पर बताना चाहूँगी। उन महिलाओं ने गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे अपने आप को संगठित किया है, और आज वो क्या नहीं कर रही हैं। वो बैंकिंग सखी हैं, वो पशु सखी हैं, वो कृषि सखी हैं, और वो पत्रकार दीदी भी बन गई हैं। झारखंड में पत्रकार दीदी भी बनी हुई हैं। उन्होंने ये सारी भूमिकाएं आत्मसात की, और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि आज ऑल विमेन मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित हुई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और उसी के साथ साथ में अपना जो NDS है, नेशनल डेयरी सर्विसेज, NDDB का ही एक अंग है, उनके द्वारा भी उन्होंने मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ईस्ट में हमारा काम कम था, लेकिन शासन की, भारत सरकार की जो नीतियां हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि चहुं और विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। आई एम हैप्पी टू शेयर कि इच्छामती कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन और सुंदरबन कोऑपरेटिव मिल्क एंड स्टॉक प्रोड्यूसर्स यूनियन वेस्ट बंगाल में, और मुलुकानूर विमेंस म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये जो शुरू हुई है आग, आप लोगों के द्वारा, आग ठीक वर्ड नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने करके दिखाया है, आज वो छोटे रूप में रूरल लाइवलीहुड मिशंस के द्वारा भी किया जा रहा है। मैं रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आज से 3-4 साल पहले मैं वहाँ पर मिशन डायरेक्टर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन थी, और मैंने दीदियों को काम बहुत पास से देखा है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि इस सेक्टर में एक और नया आयाम खुलने वाला है, और वो है सर्विस सेक्टर का। अभी जैसे मंत्री जी से बात हो रही थी, मंत्री जी ये कह रहे थे कि हमारी बहनें आज तो काम कर रही हैं, लेकिन कल को बैठ के दूध निकालना, गोबर को उठाना, आने वाली जनरेशन शायद ये काम ना करे। हमको उस बारे में सोचना होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन भी इसी सेक्टर में रहे, उसके लिए एक सर्विस सेक्टर की बड़ी संभावना है। वो क्यों है? मार्केटिंग से लेकर, फाइनेंसिंग से लेकर,
और साथ में जो सर्विसेज, एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज हैं, उसमें सब में यूथ की आवश्यकता है। और उसी के अनुरूप एक ए हेल्प का प्रोग्राम शुरू किया था। मुझे खुशी होती है जब मैं MD NRLM थी, CO NRLM थी, तो उस समय ये कार्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री विभाग के माध्यम से शुरू किया गया था। हम लोगों ने उसमें कंबाइंड काम किया था और आज वो ए हेल्प का कार्यक्रम लॉन्च हो चुका है। कई राज्यों में ट्रेनिंग भी हो रही है और महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से इस सेक्टर में सर्विस सेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। और आज यही रीज़न है कि हमारे यहाँ की, इस देश की करीब करीब 6 मिलियन महिलाएं जो कि करीब भाग ले रही हैं डेयरी कोऑपरेटिव्स में, जो कि करीब करीब 33% रिप्रेजेंटेशन है। एक और बात ये बहनों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी, बल्कि भड़काना चाहूँगी, कि डेयरी में आप भी ये जानती हैं कि 70% काम जो है वो हमारी दीदियाँ करती हैं, हमारी महिलाएं करती हैं। 70% काम, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो धुलाई हो, चाहे वो दूध निकालना हो, और चाहे वो पशु की देखभाल हो, चारा हो, और मिल्क यूनियन में जाकर अपना दूध देना, ये सारा काम आप लोग करती हैं। फिर कोऑपरेटिव्स में 33% की भागीदारी क्यों हो? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये भी बढ़कर 70% होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो गवर्नेंस की बात हुई है उसमें 70% पदों पे आप लोग काबिज हों, और वही हमारा सशक्त भारत होगा, वही हमारा आत्मनिर्भर भारत होगा। और मुझे ऐसा लगता है, ये सपना नहीं है, इस अमृत काल में 2047 तक हम वेट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब बहनें जुड़ जाएं तो 2030 तक ही हम लोग ये काम कर सकेंगे, और इसके लिए हमें आज से ही काम शुरू कर देना होगा। In the end, I would just like to say the robust policy interventions by the central government to empower women dairy farmers have resulted in a large number of these self-reliant women. And women have been an integral part of this India's white revolution. And I would also like to say, before the W20 chair over here, that this is the sector which will provide equity, dignity, and equality for all women of this country. So thank you very much. बहुत 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 शुक्रिया मिस उपाध्याय जी। आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज, एक छोटा सा जिस्ट जो है मैं यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। फॉडर को कमर्शियल क्रॉप में कैसे उगाया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है, और रूरल लाइवलीहुड मिशन पे हम कैसे काम कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, द कमिंग जनरेशन, उनको कैसे डेयरी के साथ जोड़ा जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है, चर्चा करी है। थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हियरिंग यू। आगे बढ़ते हुए, now I would request and invite Honorable Minister Shri Jagdish Vishwakarma Ji, Minister of State for Cooperation, Salt Industries, Printing and Stationery, Protocol, Micro, Small and Medium Industries, Cottage, Khadi and Rural Industries, Civil Aviation, Government of Gujarat. Sir. નમસ્તે, કેમ છો બધા? મને લાગે છે કે સવારથી લગભગ सुबह से 8 बजे से हॉल भरा हुआ है, तो मेरी महिलाएं, बहनें, माताएं थोड़ी बहुत बोर हुई है। बोर થયા છો ને બધા? થાક લાગ્યો છે? ચલો, ખૂબ સરસ. I welcome to all those who is on the dais and off the dais, and पूरे देश से आई हुई सारी महिला को प्रणाम और नमस्ते करता हूँ। मेरा वक्तव्य शुरू करूँ उससे पहले जरूर मैं डायस से कहूँगा एंड अदर डिग्निटरी से कहूँगा कि एक बार महिला को लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए प्लीज, जो इतनी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, विथ क्लैपिंग। ये सम्मान हमारी बहनों के लिए है जो काफ़ी मेहनत करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
ઘણા સમયથી બહેનો બેઠી હતી એટલે ઊભા કરવા માટે એક પ્રયોગ કર્યો છે કે મને ખબર છે લગભગ 8 વાગ્યાનો હોલ ભરાઈ ગયો છે. આમાંથી ગુજરાતમાંથી કેટલી બહેનો છે? और पूरे भारत से? बाकी अलग राज्यों से आई बहनें? ओके फाइन. मुझे लग रहा है गुजरात मारी बहनों ने कहूँ છું કે હું હિન્દીમાં બોલી ચાલશે? બાકી બધા સમજી શકે ને એટલા માટે. खूब सरस. आज मून डे है. 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्र पर गए थे, पहले इंसान थे. और अभी मोदी जी ने वो करके दिखाया कि हमारा मिशन यान भी हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है और हमारा चंद्रयान भी चंद्र पर पहुंच चुका है. उसके लिए मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन पर. अभी शायद जयंत भाई ने बताया कि 77,000 महिला है मंडली के अंदर है. 77,000. मगर परसेंटेज गिने जाए तो 36 लाख महिला में से परसेंटेज गिने जाए तो मेहता जी कितने होंगे? अभी काफी अच्छा बताया हमारी अलका उपाध्याय जी ने कि महिला को लीड लेनी चाहिए. मैनेजमेंट कमिटी बहनों तमारो पक्ष खेचू जो त्यारा. आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं G20 अंतर्गत W20 के अंतर्गत जन भागीदारी वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द डेयरी कोऑपरेटिव. अगर सरदार साहब ना होते तो शायद इतना बड़ा सपना हम लोग आज जहाँ खड़े हैं ये अमूल भी ना होता. त्रिभुवन दास काका ना होते तो अमूल ना होता. तो ये मैं आज के दिन पर दोनों महानुभावों को याद करना चाहिए. और स्पेशली थैंक्स मोदी जी को इसलिए कहते हैं कि मोदी जी ने आज़ादी के 75 साल के बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पूरा अलग से अलहदा केंद्र के अंदर सेंट्रल में चालू किया. उसका एक ही रीज़न के सारे देश के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट को और भी मजबूत करना उनका ध्येय है. और अभी अलका जी ने बताया कि मिल्क के अंदर सुबह से शाम तक 70% वर्क महिलाएं करती हैं. तो जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया वो भी आप लोगों को इसलिए दिया कि अगर महिलाएं ना होती तो मैं, सोडी जी, जयंत जी, यहाँ जितने भी ये हॉल के अंदर जितने भी जेंट्स है वो सुबह 7 बजे 4 या 5 बजे रेडी होकर यहाँ नहीं आ सकते. 10 बजे मैं पंचुअल इसलिए पहुँचा क्योंकि मेरी वाइफ ने 5 बजे उठे ही मेरे लिए चाय बनाई, मेरे लिए नाश्ता बनाया है. काफ़ी घर का काम करती है. बावजूद भी आप लोग इतना डिसिप्लिनली यहाँ बैठे, इसके लिए आपको सबको अप्रिशिएट करता हूँ. डायस पे से जितने भी लोगों ने एड्रेस किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितनी भी बहन महिलाएं बैठी है वो सारी की सारी महिलाएं मैनेजमेंट की बुक्स बाय बर्थ, जैसे ही बर्थ होता है मैनेजमेंट की बुक पढ़ के आती है. सारे मैनेजमेंट की बुक आपने कहीं पर भी कोई भी क्लास गई नहीं हो, फिर भी सबसे अच्छा मैनेजमेंट यहाँ बैठी महिलाएं कर रही है. 5 बजे उठना है, सुबह का काम करना है, खेत में जाना है, गाय को धोना है, वहाँ से मिल्क लाना है, मिल्क लाकर डेयरी में भराना, उसके बाद घर पर आना है, सबके लिए चाय नाश्ता करना है, घर का कामकाज करना है, कपड़ा पोछा करना है, उसके बाद खाना बनाना है, उसके बाद अगेन फिर से खेतर में हमारा जो जाते हैं उनके लिए टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन भेजना है, उसके बाद फिर से शाम को खेतर में खेत में जाना है, खेत में जाने के बाद फिर से गाय को धोकर फिर से डेयरी को भरना है. और जो महीने के अंदर जो अंतिम चरण के अंदर महीने में जो पैसे आते हैं, अभी कुछ लिस्ट में पढ़ रहा था, मैंने कल एक लिस्ट मंगाई तो काफ़ी ऐसी महिला है गुजरात के अंदर को जो सालाना 1 करोड़ 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मिल्क से अपने इनकम हो रही है. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. तो आप लोग बिना पढ़े, अभी किसी ने मीना बहन ने कहा, मीना बहन कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, काफ़ी कम पढ़ी हूँ. मैं कहता हूँ हम सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई महिलाएं हैं, तभी शायद इतना अच्छा मैनेजमेंट, एक भी मैनेजमेंट MBA की डिग्री के बिना अच्छे से दौर से वो हैंडल कर रही है.
अब मेरा सवाल अमूल फेडरेशन से भी एक है और जितने दूसरे हैं उनसे, सामल भाई, विपुल भाई, सबसे है कि अगर मिल्क का प्रोडक्शन इतने अच्छे से हो रहा है, आने वाले दिनों के अंदर हम सप्लाई और गैप का अगर डिफरेंट नहीं समझेंगे तो शायद आने वाले दिनों के अंदर जितनी डिमांड्स वर्ल्ड वाइज है इतना प्रोड्यूस हम लोग नहीं कर रहे अभी, आज भी शॉर्टेज है। शायद मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैडम के पास तो होंगे ही होंगे। मिल्क और कर्ड का जो कंजम्पशंस है, जो वर्ल्ड वाइज हो रहा है कंजम्पशंस और इंडिया के अंदर हो रहा है, तमिलनाडु के अंदर 80% कंजम्पशंस वो लोग कर रहे हैं, कर्नाटका में 77.9 कंजम्पशन कर रहे हैं, आंध्रा के अंदर 74 बिहार के अंदर 44% और गुजरात के अंदर 58.6% कंजम्पशन हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा भी और शायद मैं और अलका उपाध्याय जी बात कर रहे थे कि और एक नई लोगों को बीमारी हुई है वेगन फूड की। अगर वेगन फूड का सिनारियो बढ़ा, બહેનોને એવું કહું છું કે એક વેગન ફૂડ એટલે એક લોકો એવા તૈયાર થયા છે કે એક વેજીટેરિયન છે, એક નોન વેજીટેરિયન છે અને એક વેગન ફૂડવાળા। એ વેગન ફૂડ એટલે કે દૂધની બનાવટ નહીં ખાવાની। એટલે આવો એક વર્ગ અત્યારે 80 મિલિયન્સ કરતાં પણ વધારે લોકો વર્લ્ડ વાઇઝ તૈયાર થઈ રહ્યા છે કે જે વેગન ફૂડને એડોપ્ટ કરી રહ્યા છે। આ પણ આવનારા દિવસોની આપણી ચેલેન્જ છે। આપણે कई कई चैलेंजों सामने આપણે લડવાનું છે। कौन सी चैलेंज हमारे सामने आने वाली है। जितनी भी महिलाएं यहाँ है, हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे आने वाली चैलेंज ये है कि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, हम लोग मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की ओर हम देखेंगे नहीं तो आने वाले दिनों में क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी और जो एंड यूज़र है वो एंड यूज़र हमारा मिल्क, हमारी प्रोडक्ट वो खरीद नहीं पाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर ये समस्या काफ़ी बड़ी होने वाली है। हम लोग एक और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम सबको सोचना पड़ेगा। इस बारे में भी एक बात ये भी हुई, फेडरेशन को मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि गांव के अंदर जिनके पास एक कैटल है, 2 कैटल है, जो ओल्ड एज है, आज सारे लोग गांव से अर्बन की ओर आ रहे हैं। अभी जो हमारी राजस्थान की बहन ने कहा कि उनकी 4 बेटी काफ़ी अच्छे से एजुकेशन लेकर कोई स्कूल्स के अंदर है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है। वो 4 बेटियां कभी गांव में जाएगी नहीं, फार्मिंग करेगी नहीं, एनिमल को हैंडल नहीं करेंगी। तो उनके बाद 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब उनकी उम्र होगी तो वो पूरा फार्म हाउस कौन हैंडल करेगा। और जिसके पास एक गाय है, एक भैंस है, उनके लिए क्या? तो क्या उनके लिए कम्युनिटी तबेला बना सकते हैं क्या? સામળભાઈ, વિપુલભાઈ, આ ખૂબ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે। ગામની અંદર તમારી જે મંડળ છે, તમે કેટલ ફૂડ આપો છો, તમે દરેક પ્રકારની વેટરનરી સર્વિસ આપો છો, 4 કે 5 સર્વિસ તમે દરેક ફાર્મર્સને આપો છો, તો શું આપણે ગામના જેની પાસે 1 बीघा કરતાં પણ ઓછી જમીન છે, जिनके पास 1 बीघा से भी कम जमीन है, उनके लिए क्या हम लोग कम्युनिटी तबेला बना सकते हैं? इस दिशा में अगर सोचेंगे तो शायद आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि नई जनरेशन आज इस धंधे के अंदर यानी इस मिल्क के अंदर नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या? आफ्टर सम एज, थोड़ी जब हमारी उम्र होगी तब हम लोग बैंड नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, तब क्या करेंगे? तो हमारा जो तबेला है, हमारी जहाँ गाय रहती है, उसकी डिज़ाइन क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं? जो गाय अगर हम लोग अभी दोते हैं तो नीचे बैठ कर दोते हैं, तो अगर उसकी हम लोग थोड़ी डिज़ाइन मॉडिफाई कर दें, लेटेस्ट डिज़ाइन कर दें, गाय जब आती है या बफेलो जब आते हैं तब उनकी स्टैंड जैसा अगर हो सकता है वो चलकर वहाँ चढ़ सकती है और हम लोग बैठकर टेबल लेकर उसको कर सकते हैं, उसकी मशीन को लगा सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर इस छोटी छोटी समस्या आज है, आज दिख नहीं रही है, मगर अब 110% ये छोटी छोटी समस्या आने वाले दिनों के अंदर एक चैलेंज के रूप में उभर कर आएगी।
आज जितनी भी यहाँ महिलाएं एक बात का जरूर से कदाच कह नहीं पा रही, मगर जरूर जरूर से कहेंगी, मन के अंदर सवाल होगा कि आज हमें वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तबेला तो है हमारे पास, गाय है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है, मोदी जी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर आने वाले दिनों के अंदर किसी को ये छोटा काम करना चाहिए, सबको ये काम छोटा लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्नोलॉजीज एडोप्ट कर सकते हैं? अगर ये भी नहीं सोचेंगे मेहता जी, तो शायद आने वाले दिनों के अंदर मिनेश जी हम लोगों को काफ़ी समस्या फेस करनी रहेगी। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर हम लोग सोचेंगे तो ज़रूर से मेरे ख्याल से हम लोग इस आने वाले फ्यूचर के लिए, चैलेंज के लिए हम लोग सामना कर पाएंगे। दूसरी एक बात ये भी है कि पर कैपिटल मिल्क की अवेलेबिलिटी आज पंजाब के अंदर 1180 ग्राम जितनी है, बिहार के अंदर 251 ग्राम है, महाराष्ट्र में 266 ग्राम है, गुजरात में 626 ग्राम है। आने वाले दिनों के अंदर अभी बहन कह रहे थे कि मोदी जी भी कह रहे थे कि घी का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस घी के अंदर है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हमें, जैसे हम लोग अच्छा खाते हैं तो हमारे कैटल्स को भी, हमारे पशुधन को भी कैसे अच्छा खिलाएं, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन उनको दे तो अच्छा दूध दे, अच्छा प्रोडक्शन दे और उनके मिल्क से अच्छी वैल्यू वाली प्रोडक्ट हो सके। इस सारी चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से महिलाएं काफ़ी देर से बैठी है, तो मिनेश भाई मैं समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन होती है जब कोई 8 बजे से आता है और 1 बजे तक हम लोगों को डायट से सिर्फ सुनता है। मगर मैं एक बात करके मेरी बात को यहाँ विराम दूंगा। यहाँ जितनी भी बहनें बैठी है और हमारे एनडीडीबी के एमडी और हमारे जीसीएमएम के चेयरमैन एमडी बैठे हैं, उनको कहूँगा कि दूध के उत्पादन की कॉस्ट पर हमें फोकस करना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज़ करें तो शायद आने वाले दिनों के अंदर वो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग उसको बेनिफिट करवाएं। उसके साथ साथ लोकल यानी जो भी मंडलियाँ हैं गांव के अंदर, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कम्युनिटी बेस्ड मंडली क्या इट इज़ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं है, और पशु खान के अंदर कौन सी विविधता लाई जाए जिसके हिसाब से जो हमारा चारा है, वो चारा की कमी महसूस, चारा भी अगर हम लोग बढ़ाएंगे नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर उसकी डेफिनेटली, आज भी चारा कम पड़ रहा है, तो चारे में हम लोग क्या कर सकते हैं सामने, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और लोगों का जब लाइफस्टाइल लोगों की बदल रही है, लोग फूड चेंज कर रहे हैं एवरीवेयर इन इंडिया। आज हम लोग सैटरडे संडे मैक्सिममली हमारे घर पर रेडीमेड फूड आ रहा है और मिल्क का कंजम्पशन कम भी हो रहा है। तो वो दिशा में भी हमें शायद सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर डिमांड और सप्लाई का गैप कैसे कम कर पाए, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी जो गुजरात की महिला के लिए जो कर रहे हैं, शायद आने वाले दिनों के अंदर महिला की भागीदारी और भी बढ़ेगी इस क्षेत्र के अंदर, कोऑपरेटिव के अंदर। और हमारे विपुल भाई ने कहा है कि चेयरमैन भी महिला होनी चाहिए। सामल भाई और विपुल भाई दोनों सीरियसली सोच रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कोऑपरेटिव में कैसे बढ़े। और ये W20 की समिट में सबने भाग लिया, काफ़ी अच्छे से भाग लिया। रूपाला जी ने भी 2 दिन पहले ये शुरुआत किया थी। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज सब लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर लगभग करीबन 1 बजे तक हम सबको सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। मुझे लगता है कि हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए।
आज यहाँ पे इतनी सारी जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चर्चास, डिस्कशंस जो हम कर रहे थे सुबह से 2 दिन से, वो उन्होंने शायद 15 से 20 मिनट में जो है हमारे लिए यहाँ प्रस्तुत करे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली जनरेशन को क्या दिक्कतें हो सकती है, आने वाली जनरेशन को हम डेयरी फार्मिंग से कैसे जोड़ के रख सकते हैं, साथ ही में क्या क्या डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारे डेयरी सेक्टर में, और क्या पौष्टिक खाना हमें हमारी कैटल्स को देना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए ऑनरेबल मिनिस्टर सर के लिए। और आपने जो कहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं और जो मर्द भी यहाँ बैठे हैं, सब शायद सुबह 7 या 8 बजे से बैठे हैं, तो थोड़ा सा वक्त और अब हम आपका लेंगे यहाँ पे, और एक वीडियो मैसेज हम प्ले करना चाहेंगे। श्री परसोत्तम रूपाला जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज हमारे लिए यहाँ भेजा है। लेट्स प्ले द मैसेज। नमस्कार सभी को, मेरा जय श्री कृष्णा। सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज एनडीडीबी आनंद गुजरात में वुमेन 20 के अंतर्गत जन भागीदारी थीम के साथ महिलाओं के नेतृत्व में डेयरी सहकारिता के माध्यम से सतत विकास विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कर गए हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग को इस आयोजन के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं विमेन 20 को भी जन भागीदारी थीम के चयन और हमें इसके आयोजन का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हम समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों, विशेष तौर पर सहकारिता से जुड़ी हमारी महिला किसान बहनों, महिला प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर हमारे देश में जन भागीदारी का बृहद रूप देखना है तो वह है पशुपालन और डेयरी क्षेत्र। सहकारिता पर आधारित, और इसी पे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र में मुख्यतः हमारी महिला बहनें और माताएं श्रम से संचालित हैं, चाहे वह चारा संग्रह करना हो, मवेशियों को खिलाना पिलाना हो, पशुओं की देखभाल करना हो, उसको दोहना हो और बाद में दूध का दही, घी, मक्खन बनाना हो। ये सारा काम हमारी बहनें ही करती हैं। इसीलिए महिलाएं और हमारे मवेशी, ये सभी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। मुझे खुशी है कि अब यह पशुओं की देखभाल से काफ़ी आगे बढ़ चुका है और महिलाओं का नेतृत्व भी डेयरी में बहुत ही बढ़ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही है कि डेयरी सहकारिता में किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट होता है और उसमें महिलाओं की प्रतिशत निरंतर बढ़ रही है। मेरा ये नम्र अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे महिलाओं के अकाउंट में जाने की ही प्रक्रिया हम सबको मिलकर करनी चाहिए। मैं गुजरात के सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले डेयरी क्षेत्रों को ये अनुरोध करता हूँ और उसको धन्यवाद भी देता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में ही पैसे डाल रहे हैं। मेरा यह अनुभव है कि महिलाएं अपने परिवार के प्रति पुरुषों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं और इसलिए जहाँ तक संभव है पैसा महिलाओं के हाथ में ही जाना चाहिए और इससे पूरे परिवार का अच्छी तरह से उत्थान हो सकता है। और इसी के कारण हम यहाँ उपस्थित सभी लोग संकल्प करेंगे कि महिला डेयरी सहकारिता के सदस्य हों, पैसा उनके अकाउंट में जाए और उनके प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित युवा महिलाओं को, यूथ एजुकेशनल वुमेन को प्रेरित करना होगा और उनको परिवर्तन करने वाली महिलाओं के रूप में काम में लगाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि महिलाओं को हमें चेंज एजेंट बनने के लिए उनको बेनिफिशियरी नहीं मानना चाहिए,
बल्कि उनको इक्वल पार्टनर समझना चाहिए और उनको इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर के रूप में मानना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार, एनडीडीबी, डेयरी सहकारी संस्थाएं निरंतर इस विषय में काम कर रहे हैं। मैं यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार की नई सहकारी नीति ने भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सहकारी क्षेत्र में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे आप सबको यह बताते हुए यह खुशी हो रही है कि आज भारत में 18 ऐसी डेयरी सहकारी संस्थाएं हैं जिनके सभी सदस्य महिलाएं हैं। मुझे ये आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, हमारे गुजरात में भी हमारे मोरबी डिस्ट्रिक्ट के महिलाओं ने मिलकर मोरबी डिस्ट्रिक्ट दूध उत्पादक संघ पूरा महिलाएं द्वारा संचालित किया जा रहा है और उसमें हमारी हंसाबेन मगनभाई वड़ाविया उनकी नेतृत्व कर रही हैं। उसको मैं इसी अवसर पर बधाई भी देना चाहता हूँ। देश भर के सहकारी क्षेत्र में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की है। वास्तव में हमारे आज के दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाओं की सूझबूझ, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, त्याग, बहादुरी, प्रशासनिक और संगठनात्मक शक्ति को साबित कर चुकी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारे बीच बैठी वुमन अचीवर्स जो महिला प्रतिनिधि हैं उनको आप देख सकते हैं और इनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वुमेन 20 का कार्यक्रम और इसमें होने वाले विचार विमर्श से महिला सहकारिता को एक नई दिशा मिलेगी और महिलाओं की सहकारी नेतृत्व में भागीदारी बढ़ेगी। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं और फिर से वुमेन 20, एनडीडीबी, जीसीएमएमएफ और हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इस समारोह के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री रूपाला जी। Women are not just beneficiaries, but they are also equal partners. And thank you so much for highlighting that point with us over here. Moving ahead now, we have the brand launch of Wayanad Gram Vikas Farmers Producers Company, formed and promoted by NDDB and Horticorp, Kerala State Horticultural Products Development Corporation. The WGVFPCL is a registered farmer producer company involved in sustainable beekeeping practices in the picturesque Wayanad district of Kerala. The FPO has a range of products including honey, honey-dried fruits, beeswax-based cosmetic products, spices, and many else. The Wayanad Farmer Producer Company will be selling honey, beeswax balm, cream, spices, and other products under the name of Gramavilla. Let us proceed now to the formal launch of the brand Gramavilla, and I would request Honorable Minister Shri Jagdish Vishwakarma ji to please do the honors. The official brand and the logo launch. Moving ahead, we would also like to take a moment and launch the specially designed website to facilitate placing of orders online, which will be shipped across India. The website has been designed and maintained by Radvitas Marketing and Digital Company based out of Chennai, Tamil Nadu. If we can just click the button and launch the website. Congratulations on the logo, brand, and the website launch. Also, NDDB is the implementing agency for the formation and promotion of 126 farmer producer organizations called as FPOs across the country, of which Wayanad Gram Vikas Farmer Producer Company Limited is the first one to become eligible for an equity grant.
I would now request Chairman NDDB, Dr. Minesh Shah, to please hand over the equity grant check worth rupees 4,04,000 to Ms. Jayashree, Chairman of Wayanad Farmer Producer Company. And I would also like to invite the team members over here along with Ms. Jayashree. I invite Mr. Sujit, CEO of FPO, Mr. Krishnan, Promoter, Mr. Sunil, Regional Manager, Horticorp, Mr. Pradeep, Regional Manager, Horticorp, Mr. Anumod, Media Manager. Heartiest congratulations to everybody. Thank you so much. I request you to take your seats. We would also like to formally launch the products of the FPO by handing over the kits to the dignitaries on the stage over here. If we can hand over quickly the kits to all the dignitaries on stage over here. This is the last part of the segment. Thank you. While the kits are being distributed, we've been running a little late by the time, but it was indeed immensely amazing and beautiful to hear all the dignitaries over here and see the future and vision of the dairy. I would now request Ms. Dharitri Patnaik, the Chief Coordinator of W20, to please present the closing remarks and the vote of thanks for everybody. નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ આજે આનંદમાં તમારે જેવા ઉત્સાહિત બહેનો અને ભાઈઓને મળવાની તક મળી છે હું ગુજરાતી પરિવારની બહુ છું ઓડિશાની દીકરી છું ખેતીકામ અને પશુપાલન કરતી બહેના આ સમાજનો આધાર સ્તંભ છે આપની સાથે એ કાર્યક્રમ રજૂ કરતા હું આનંદ અને ગર્વ અનુભવ કરું છું Thank you. It was Honorable Minister and esteemed guests on the dais and off the dais, all the women achievers and ladies and gentlemen. It was in January when we, along with our chair, Honorable Chair Dr. Sandhya Purecha ji, we met Mr. Sodhi and Mr. Manish Shah ji and the entire team of Amul and NDDB to discuss how do we take forward a partnership with W20. We were amazed to hear the millions of women who are part of this white revolution. We've always heard and read about it, but it's another thing to come to Anand to witness the energy and what's been happening, the changes that's been happening in the lives of women. And we always thought, okay, Amul produces milk, they collect milk, but we were very surprised to see that all the key priority areas of W20, be it women entrepreneurship, grassroots leadership, bridging the gender digital divide, skill and education, and climate change, all these are being tackled by women. And here in Anand. So the minister is leaving, and I won't take much time. And I would like to say when the women from different parts of India shared their stories. These are the narratives we would want in W20 to be heard in all the 20 countries, in all the G20 countries, and also in the guest countries. So I think Amul played a very important role in sharing the success stories. But like Secretary Ma'am spoke about the challenges, and I think this is something that we definitely need to take forward in W20 as well as in all the policy forums, in having women-intensive policies for both women in cooperatives and dairy farming. So, and we should discuss the issue of land ownership, bank accounts, and also skill development and leadership positions. So, I think we heard a lot of schemes of government programs, and like everyone's been saying, aap log yahan pe 8 baje se hai, and I don't want to take much of your time. So, bahut
Thank you very much and dhanyabad. Namaskar. Thank you so much for those closing remarks and presenting the vote of gratitude to everybody. And with that, this was the program of Jan Bhagidari, and I invite you all to please join us for the delicious lunch. And I'll see you at 2:30. वापस हम यहाँ 2:30 बजे मिलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम जो है उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया इतना पेशेंस के साथ आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच मैं आपको मिलती हूँ 2:30 पर